It is time. It's time. It's time. It's time. It's time. It is time. It's the Money Show. 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 Makodimandi Igbo. Let the conversation begin. Good evening, everyone. Good afternoon. Good morning, wherever you are. Welcome to the Money Show. Makodimandi Igbo. Day one, Ayaputaga Ozo. Kaimefa again. So today, the second edition of this show, the Money Show, and also like also the last week, even though if I come and email Ayaputaga again today. Makandina what Igbo Masu Igbo a lot today because in a find the Okumaka today. All Kubasari Igbo. So Manasu Igbo. Manamakatakwa drop kwa Igbo. So kwa belo Igbo. Kwa ya ledeka. Makaronya na wataro. Or what cause. Kaiwe wike. Imefa kwa we golf ma. Alright. Money. Like we always say, money means Makodimandi Igbo. Money is a talk show on Twitter Space. A conversation for progressive Igbos where we come to rub minds, share ideas, and find viable solutions to our various challenges collectively. And whenever we come here, we look for a way to deal with our issues, to dive into the details and see the debate. But I lose somewhere and I will put something out of it, both solution, because we are solution-oriented people. Adora, Honorable Adora. Dalu, my very one, good morning. Good morning, everybody. No, good morning. Thank you very much, Kunye. You can't send drop a line in the co-host invitation, that's why. Evangelist, one. Oh my goodness. Keduna. Adora one. My very one, Prince one. I see you. Good morning. Hi. I cannot wait for this conversation, really. And you catch you. Okay. Good morning now, and that notch. Anyway, I turn on the phone. Wow, that's the benefit of technology. It helps us to be able to gather together no matter where we are. When we keep balinkata, we go onye obuna maka we keep obata ndị mmadụ here ka we keep nkata ka we gbada bani mu me fedi ne gbasala because this is a very 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 important conversation. So I'm not about to be because if I for now as crisis, for now as growth, but like I if I call ya Asusu Igbo, is it dying or growing? To some people, Asusu Igbo na. So people are lamenting, people are complaining, people are, get angry and react, say all kinds of things about this. Now money because they want signs on our better internet. They want sign and the money peak we go up. Well, what are very, very important. Because the truth is that because coincidentally, Igbo is a language. Igbo is also a group of people, a tribe. So you cannot even separate them. Igbo na asu Igbo. So Igbo na asu Igbo nwe ka o si adi. So if I discuss, so if I follow last week, I know maka identity. I will quote na if a jama identity mmadu. 1, ba for onye awa. 2, the language. So na language get bataro. I forgot bataro. Keze ba ga esi we man Igbo yi. Same thing applies to your children. Same thing applies to everything basalogi, but beyond all these things. How keki esi we connect there to ndị gena farmer. Ije ebe ndị otu gị nọ. Asị na ndị Igbo na onwe ife a na-akpọ nwanne dị na mba. A na-ekwu etu a nwanne dị na mba. What it means bụ na ebe ọbụla ndị Igbo nwetara onwe fa, they connect immediately. And ife na-eme o ji ekwe omume bụ na efu onye Igbo ibe gị, iyuzuo ofu okwu, tụọrọ ofu okwu. We can see one or ewo onye afọ ka mo se ekwu nke mbụ mbata ebe a na-ele and say bụ nwa afọ nkwuo ife anwa onye ọbụla na-ene m anya bụ onye Igbo must react in a positive way. Say ahen or say abụ nwa afọ no ọsọ Igbo onwere ka ọ say yes onwere possible because all a natural reaction to what I do and not triggering can na-eme ife anwa in a positive way. So ofu ife aka ọ bụ ife onye Igbo ibege ebe ndị Igbo nọ
there is no other way you will connect quickly na abụrụ na isuri, you know. Mana ife mekwanụ bụ na otu a isi wee bụ na ịbụ ndị na-agagharị nnukwu, anyị na-aga different places, na-eje akpa nkata, na-eje azụ afịa, na-eje eme vacation, nwere ife anya na-emefu, but anyị na-agagharị ọfụma. Anyị bụ ndị na-eje na mba. In fact, a sị na ebe ọ bụ na ijelu n'ụwa bụ obodo ịfụrụ onye Igbo dị ya, mana ebe a tileti na ebe a ghasara because anyị na-ejezu ejezo, nwere ebe anyị na-eje. Anyị na-eje ma obodo India, anyị na-eje everywhere na-eme ife, as long as e nwere ndị na-ebe anwa na-ego ife, as long as e nwere ka ego si agagharị ebe a, anyị ga-abata ebe a. Anyị na-ebatakwana ozugbo anyị elebe afịa, mana anyị batazie ebe anwa, anyị agbụgbazie ụmụ ebe anwa, n'ụzịa nwunye ebe a, sometimes anyị anụkwu onye ebe anyị jere. O nwere ike bụrụ na South Africa, o nwere ike bụrụ na India, o nwere ike bụrụ na China. Sometimes anyị ajechekwa nnukwu onye si ebe a, ọ anyị anụ onye Igbo, but anyị ebilizie ebe a, emezi ọfịbazie arụ, because na as an environment sokwa n'ife na-eme eke mmadụ. So anyị nọzi ebe a mụbazie ụmụaka, ọfịbazie arụ, ụmụ ike ụmụaka tozie ọ na-asụzi asụsụ ndị ebe anwa, because ebe a ka fa nọ wee too, nke a sị na ebe onye bi ọ na-awachi. Ịghọtago? Ụmụ ife a so n'ife nwekwa ike ịbụ ife na-enye anyị nsogbu, mana anyị ga-abanye n'ime ife a negharịsịsịa ya anya. Mana anyị ga-ebidogodi with that first question: this language ọ na-anwụ anwụ ka ọ na-agbasa? Because ị ga-afụkwa na ngwa ndị na-epushu ya ọ na-aga nnọọ dịka enwe renaissance, dịka enwe awakening. Ọkwa na ebe ị ga-abịakwa enekwa anya again maka ịbanye n'Enugu n'anya, ọ dịka asị ifu na ọ nwere ọdị ife na-eme, because ụmụaka niile na-asụ oyibo. Majority of ụmụaka ka a na-ekpe middle class, onye ọbụla na-arụ ọrụ tinye ụmụ ya na private school, ọ nwere ine anya ọfụma ụmụ ya na-asụ oyibo, fa amara na-asụ Igbo. Fa nwere ike ịsịfa kedu fa sị ọ dị mma that onwerezi for the farmer, but ka anyị bidogodi from there. Adora, ọ dị gị ka afọ anyị na dị ka asụsụ anyị ọ na-agbasa, ọ dị ka ọ na-eto eto, ka ọ na-anwụ na-efe edi ewe, which one is going on? Ka ọ dị two of them, and ọ dị possible na the two na-eme at the same time? Nwanne m mma asịkwa nnọọ na ọ dịzikwa m nkwụsịkwa m kwuo, ọ dị m ka asụsụ anyị na-anazikwa ana ka ọ na-anwụzikwa anwụ, and it stems from ihe na-eme n'obodo anyị Nigeria. A lot of our people nọ magonu ka ihe si dịzi, onye ọbụla na-agbaje diaspora, onye ọbụla nọ diaspora. Ịghọtago? Anyị nwe azụpụtazi diaspora, anyị pụtasị ebe a ịbịa mgosibe ụmụ anyị oyibo anyị na-agbacha anyị aka ekpe. Why? Because na ị ga-alụ n'ọlụ na ihe taking care of ụmụazị, ihe eme ka nkụ ka ezi mgbe ihe eji wee nwe time, and ụmụazị ebirokwu na environment ebe a na-asụ ya bụ Igbo na-asụchi ya ọfụma. Most times our grandparents ada abịakwanụ solo anyị nọlụ, because otu si afụ ndị mba ọzọ si eme ebe a, ma ndị India ma ndị Chinese, notago all their grandparents na-abịa solu ha bilu. Grandparents sometimes a father ọtado oyibo, so fa na-asụlụ ụmụazị na the language, their home language. Ụmụazị esi otu a mụta ya, ịpụtasị ya niile fụsị a na-asụ obodo fa ụmụazị 2 years, notago 1 year old ọ na-anụ na-asụ. Hey, ifela na-eme m, even though na mụ na try kwa wee bụzialụ ụmụ nwanne m na-ada try, the father abọdazi mazielu a lot of people nọ obodo oyibo si n'ụlọ be anyị Nigeria wee pụ. So ejụọ m honestly, in my experience, in my experience, ọ dịkwa ka asụba anyị na it just might end and die off with our generation. And ọbụla bụ otu a bụ eziokwu, nsogbu dịkwa. Thank you very much. Ịma eji amụrụ amụ ka ị na-ekwu okwu a na-anụ ka obele nwa na-ekwu okwu na background, na-ajụ onwe m Igbo ka ọ na-asụ ka oyibo ka ọ na-asụ. Ifigoni ya na oyibo ka ọ na-asụ 1 2 3 ka ọ na-asụ. Ọ na-eche nnọọ ka oge ị ga-eji wee kwu okwu wee luo ka ọ wee mevọọ gị. Nwa na-awụ m naanị, I'm telling you, na-awụ m naanị. N'oyibo pa biko na onye chọọ ịbanye n'okwu anụ, just request the mic ka ịbata n'ọrụ ozugbo. Onye ọbụla n'ebe a ga-ekwu nwa okwu, nwere ada arọkwa ndị na-ekwu okwu arọ, ada akwụ ụgwọ wee na-ekwu okwu. Anyị ncha bụ ofu, anyị ncha bụ ndị Igbo, nwere onye na-akwụ ụgwọ, ịbata na ada ekwuo nke gị. In fact, ikwuru okwu sef ekwuo ụgwọ. And ọ bụrụ na ị mara asụ Igbo ọfụma, nsogbu adịrọ, sụọ ya otu isi wee mara asụ ya. Ịghọtago? Ọ bụgo na ị sụtara ya ọfụma, o nwere ya akọ gị ọnụ, akụkọ anụ gị ọnụ mụọ ga-amụ, nsogbu adịrọ. Ụmụnne gị ka gị na afa nọ, ifele eme na ga anya dị-eme ifele ebe a, sụọ ka isi wee mara asụ. Ọ bụkwa na ọ kwọrọ gị asụ atọ, ị sụọ n'anya oyibo, isugide, ọ bụrụ nwebe oge tinye obere Igbo dị ya, nsogbu adịrọ. Anyị eme ife nji wee like one language anyị na na-eme Ngili Igbo, o wee meela anyị ọ dịla anyị izi, maybe na osokwa na ife na-eme anyị da mụta Igbo ọfụma mụ amarọ. So biko request the mic iwee bata n'okwu anyị na-ekwu. Ndewonu.
all of you, you're welcome. Evangelist, okwu na nana, okwu Igbo na nana ka ọ na-egro, ọ na-agbago kedu nke anyị nọ ya now? Ka ife iche. Na I chair here. Akuma say okwu kem. Mam gam the video. Okay, so him nature na here wo. O were mgbe all the very honor in vogue. Ko mu ge na so sopre. You understand? So akuma ndi Igbo anya na ebe wula ahụ education. E were go tinye. I na-akwụ ụgwọ maka in fact we don't used to waste time in how we education because ndị mgbe ha hụrụ onwe ha ka illiterates. So mgbe a bido patawa ego, most of them, tinye ụmụaka ha na school. And one of the ways ha na-achọ ịdị sure na ụmụaka na-amụtakwa ihe aka ya bụ ka ụmụaka na-asụ otu ndị nkụzi ha wụ ndị CAC maọbụ ndị ọcha kụziri. You understand? So that time, you understand? Manubua, there is an awakening that is happening right now. Otumshi lehe anyao. Before, when di na ho Asusu Igbo anyị ka vernacular, and ncheta mgbe m nọ boarding house mba because I'm agara boarding house na East. Isuo Igbo, enye gị scapula. Onwe ha na-akpọ scapula. Eji carton me with eriri. I bet there say I will not speak vernacular again. Vernacular a na-ekwu mgbe aha wụ gịnị Asusu Igbo anyị. Mana ugbu a, inwe ahịa ha nwa now. Maybe na all these boarding houses, inwe ahịa nwa ngụ ọ ga-awa ezigbo nsogbu. Because gịnị? Ma ụmụaka nọ na school, ma parents ha ga-agwa gị sị ha chọrọ ka ụmụaka ha self mụta tụkwa n'otu esi asụ Igbo. So I think that at that particular time, mgbe aha Igbo anyị wụ vernacular, onye ọbụla na-asụ sopre. Ọ dị mkpa at that particular time. Mana ugbu a anyị ahụrụ ya na ọ dị ka ọ chọwali ga extinct. Ọ dị ka our quest for education, our quest to look and sound dịka ndị ọcha bịara ndị agha na dịka as in dịka ndị ọcha bịara mgbe agha is becoming a threat to our own very existence. And in fact, it's not even very funny na obodo anyị nọ n'ime ya sef. Ọ dị ka ha chọ ka anyị dimbu Gazi extinct self. I know that will be another topic for another day. Mana, for me, I think that Asusu Igbo anya is now beginning to have an awakening. And look around you now. Boys, ndị na-eme music now na Asusu Igbo akala nkụ. Before, ị ga-agụwela ha n'aka gị, nigaro, ele cause Iblis. Heru ha 5. Bah. Mana ugbu a ịba n'Ọnịcha now, in fact ịga na TikTok onye ọbụla na-eme represent ndị Enugu, ndị Owerri, ndị onye ọbụla na-eti mkpa na-eme ha na-eme with obi ha, as in with their full chest. So yes, it used to be like it was going extinct, but yeah, especially Okachanjo Hemere during the last elections, bịa eme ka ndị Igbo si ohe na-eme ebe a ngwa nene ma ndị chefuru na ha ndị Igbo ma ndị nọ na-ezo ma onye ọbụla ewefutazi obi ha si akwa ịhụrụ dis obodo a ụmụ onye Igbo. And you see it now futawala na mainstream music or piano, ogene, onye ọbụla, na-eme enjoy. But I don't think that is going extinct anymore. I think this awakening na-ewepụtazi ya, and that's my own opinion. Thank you. Daalụ nne. Eziokwu n'eziokwu Igbo amaka. Igbo na-asụ ụsọ. Ọ bụ na Igbo onye Igbo nọ n'ebe a na-asụ Igbo for long enough, ị ga-aghọta na Igbo na-asọ pieces. And ihe dị very important, ihe dị very interesting about Igbo. Enwere different dialects. At least more I recognize maybe 4 or 5. And ọ dị ka gasị na ọ bụrụ na isi from this particular part of our Igbo. Ị na-arụ ka ndị nkọzọ na-asụ, ọ na-akpa gị ọchị in a beautiful way. Like ọ dị amusing in a pleasant way. Ị na-anụ ya, ị na-achị ọchị, but ị na-achị ọchị ka ị mụọ ka onye ahụ, ị na-achị ọchị like ihe a na-asọ mụsọ, but ọ na-atọkwa mụ at the same time. Like as onye Anambra, ị na-ege nke ndị Abịa, onwe ka ha ga-esikwo some things, ọchị eburu gị. The same thing with onye Imo, onwe ka ha ga-esikwo certain things, ọchị eburu gị. The same way kwa ụmụkwa ihe ndị Imo ga-anụ onye Anambra ma onye Enugu sụọ ha chịwa ọchị. As in all the different dialects na-asụ ụsọ na ntị, ụmụkwa ndị na-adị a little bit extra, as in extra. Ige ya marọzi ma ị na-anụ Igbo, mana ige ntị long enough, ịghọtakwa na this is still Igbo ka a na-asụ. This is what is amazing about us. Then ndị gbakwanụ mbọ wee nwee ike create a unified Igbo language pattern onye ọbụla ga-eji wee mụta Igbo.
that has solved a lot of problem for us. Onye ma eji enwe ike iji akwụkwọ mmụọ Igbo na akwụkwọ ife a na-akpọ Igbo izigbe wee nyere anyị aka wee nwee nke kesi wee mee bụ na ewelu some from Anambra side, ewelu some from Imo, ewelu some from Abia, ewelu some from Enugu, chịkọnọtazie ya ọnụ ndị mere ife anwa ọ bụrụ na anyị nọ na ife dịka CNN wee na-ekwu ife a mmasị ka m were opportunity a wee mefe appreciate because anyị na-ekwu ife anụ anyị na-ekwu oge ọbụla na Igbo na-afịara Igbo merụ nke Igbo merụ nke ọzọ anyị echefuo na o nwere ndị gbalụ mbọ wee mekie sure na anyị nwere ike isu Igbo etu a na anyị nwere ike ide Igbo n'akwụkwọ because ọ bụ na emere ndị arụrụ ọrụ falụrụ oge falụrụ ọrụ by now aka ka na-enwe confusion ndị Anambra si na nke ha bụ the right one, ndị Imo si na nke ha bụ the right one, ndị Abịa kwukwa nke fa, ndị Ebonyi kwuo nke fa, but alụgo some work already that should make it easier for onye chọrọ ịmụta Igbo. I wish na ụfọdụ n'ime fa na ebe a example bụ onye nke deli physics recently, physics onye deli Igbo na physics na Igbo. I mean Maazị Ogbonna ya Okoro, I can't even imagine the amount of effort it took to do that. Like I'm sciences, I'm how difficult physics is for me when I'm in secondary school. Then to imagine somebody what here to the point not to wale any Igbo. Ndị go science ebe my friend ekwu piano keke na ndị otu ya. Onye a wele tụgharịa ya n'Igbo. Ga-abụ onye Igbo na-agụ ya, ọ na-aghọta ya. And the essence of that is this. As onye Igbo amụrụ, onye Igbo mụrụ, the seed of ndị Igbo. Enwe connection between your soul, your mind, your spirit, and your language. I'm one here because all the deeper than what the mind, the science can explain now. But all the go proven when you learn difficult things in your own language, it becomes easier. If I'm certain things in Nigeria, on our fear because I'm a foreign language. Even some countries, Europe, maybe Eastern Europe, or even Western Europe, even Asia, they use science as their language. So, and they use if you get related with very easily. We're not Kuzia. Or delegate easier. Or in fact, people like Mazi Ubunaya Ukuro water. Where Simba Nobu name kitinye fan Igbo. Onwe ike, ndị ọ na-afịara ịmụta physics enwezi ike ịmụta ya. Because eweta gị ya na otu oge si wee dabalofa. Otu fa ga-afụ na ya anya ọ dị natural. Because ị na-ene ya anya ọ bụ na ijere ezigbo school. Ị na-ene physics anya ọ dị abstract. But the truth is that it's not that abstract. And part of it to call very abstract, but much of it is the practical. But all my case here with the problem. Beyond the fact that they are practicals, but even the language matters. The same applies to maths. Hello, Tam. I need G5 mama before. But kita can nature Z na for the fa bu kwane for puta. Ama onwani mu no my fa na takara. And we found upon Takara, local nursery school in those days, and upon Takara. That is nursery school in the Obanye, somehow as a poor schools, but nursery. Eba one accuse many things in Igbo. So when your chief work was say A na wire, B na wire, C na wire, what it means is C nuku, nuku, eobele, B nuku, biobele, C nuku, ciobele. When I think about it now, although manya no maka na kuzili found then what we are much better but than when you're telling them A is for apple, because apple are drawn their life from the fan again. Of God not the good say Igbo. So this is the essence of this language. So I know kuna Igbo need call kaina Igbo. Opro just maka na I bring Igbo, but because no one will use. And all the more you use if is the more the value appreciates. The less you use something is the more the value depreciates. The reason why Western and Igbo got extinct at some point, I think it's 2030 something. But because now the use a drop go so much. And just like service culture evangelist said, since the 60s and 70s. So if I can how do we turn it around? How can we boost this culture of Asusu Igbo as something there essential to our living? Only open our fear as if I get new true enemy. Overall, just can we satisfy at the mother. No, I can all didn't put them back. Cake I is me. So on your choice in your no because request the mic again. I give a palian katan one. I'm no open and never what are Igbo.
ọ bụgo na ị mara asụ ya ọfụma ị na-aghọta ya. So request mic anyị nye gị mic isoro anyị wee kwuo kọwara anyị ife gị nwafọ. Ọ bụrụ na ị nwere experience ị na-enwe ọ ị nwegolo, ọ bụrụ na ị ma asụ Igbo kọọla anyị ka isi wee mụta ya. Ọ bụrụ na ijiri Igbo wee zụwa gị kọọla anyị ka o si wee fịa gị arụ ka ife ị mere wee mụta nwa ya with all the challenges. Ọ bụkwa na ị ma asụ Igbo mana ị nwere ka isi wee na-akụziri ndị mmadụ Igbo, gwa anyị ife ị na-emelụ ndị a ka o wee nyelụkwa aka wee mụta nwa Igbo, because the idea is ka anyị wee boost wee ife a ka onye ọbụla were ya jebe, ma ndị na-amara asụ ma ndị ma asụ anyị promote wee gaba. So biko request mic ka anyị wee ka okwu a wee gaa n'iru. Priscilla, okay, Nelo na ebe a, Nelo mụ na ya ka ekwurukwa no. Nelo last week ọ nwere ife ikwu last week Solomon so metụ n'obi esi that you are not going to be ashamed ifela ha na-eme gị isu Igbo ọ bụgo na ị asụtụ of ma ị ga na-asụ ya wee na-aga. I saw that as a very very strong winning spirit. Ọ kwetu ka esi amụta ife ọbụla, and the fact that you so proud of onye Igbo and your language that you don't mind what it takes. That is what it takes to learn something that's difficult, even though I get never learn why. So call like experience gidi keta anyị ka na-amụ Igbo ka ka isi bido kedu ife mere na ịmụta nwere Igbo n'oge and ka isi abanye ka isi wee banye n'ime ya ka o si aga gaa n'iru. Okay, ka nkene go n'iru ndị be anyị n'ebe a, Adora, Priscilla, and Ekene, Adonya ọbụla, okay. Eziokwu bụ na achọrọ m just mechie ọnụ na-ege ntị, n'okwu anyị ga-ekwuta. So ọ bụrụkwa na m na-amụ Igbo ọ na m ada asụ, because eziokwu ka m na-eto my parents, that's nne na nna mụrụ m, ha na-asụ Igbo between themselves, and ha na-asụkwa Igbo nye anyị nwa, mana ihe mere bụ na anyị nwa ga na-aza ha n'oyibo. And also because ebe anyị nọkwa wee too, ada asụkebe Igbo like that, so most of ndị oyi anyị na ndị anyị na ha na-asụ oyibo ka anyị na-ada asụ ofuma. And eziokwu na nne na nna mụrụ anyị na-asụ Igbo ha within themselves, and anyị na-anụkwanye ya, but ịmago ka obodo dị, nna gị ga-apụ n'ụtụtụ na mgbede ọ na-anyasị ka ọ ga-abata. The same with your mom as well. So hapụkwa n'ụtụtụ na anyasị ka ha ga-abata. So that's more that time, in Asia. In fact, in time masị kịta ọkwa maka na agara m Nsukka, for my university. So ebe anwa ịmalụgo ife aka onye ọbụla nọ around you na-asụ, so coupled with the fact that asụsụ are the innate. So etu a ka m si wee nke m na-asụ kịta, and ọ dịkwa intentional. I try isi ya, because ama m na nwanne m nwaanyị nke m tọrọ ọ gakwa Nsukka, mana ya nwa amara asụ because she didn't try at all. So at least Akamiamwa, as because I try at least with my friends, that's the thing, whatever. So yeah, ultimately I think the thing buna even that going on buna, but that's why I didn't make you already. So all the inside, all the innate, you just need the apply on with it, and you got full. And again, if another thing, but I didn't get no, oh, that's sweet. So like, yeah, very bad at a very young age. All I try quite so because it might go just like Priscilla. Ezioku, there is awakening. So on your at least
a couple of Ndi Igbo like Jim Zuru textbooks Igbo, and all those things. So to be honest, in fact, on our try the career more now, but it might go if an inside together. I got Biasi, I got Igbo, but before I look with them, I hear revert to go to Oyibo. So but there's really a consciousness and ndị mmadụ that try mụnwa na eso anọ with ụmụ m ana try kwa ka m na-asụrụ ha Igbo nwa obere so like nsọ ya n'Igbo nsụkwa ya n'oyibo so that ka ha nwee ike relate the two so enwere m ike isi ya mepee ụzọ mepee door like that so ana mutakwa na-aga so anyị ga na-eme ka anyị ga na-anwa ka isi anwa yeah thank you Adora gaa n'iru. I like m ife ikwu Nelo ọmaka ị na-amụ Igbo na-akụzikwala ụmụ gị Igbo so ịdị nwere ọdị excuse ide ewelede any excuse at all. Ifụrụ nụ onye ọzọ jekwara ofu ebe anyị jere akwụkwọ mana o werọ ife gị nwa wel ọkwa na attitude is an attitude thing. Fụsịla kọọla anyị ka isi wee jee ama m na amụrọ gị esube Igbo ka isi wee mụtazie because ka isi asụ nke gị na-asụ ọ na-agakwu na dialect unu sef amiz ị ga special area emụtasịa nke ndị bụ unu ya ka isi wee menwe ife a and what were the challenges? Akụkọ ka m kọrọ ya taa ị ga-achịkọta ike agwụ. Gbuo ya na nkenke. Otu Nelo jidere ka otu nke anyị dị actually mgbe m toro nne na nna m na-asụkwa Igbo ọ dị ka code mgbe ọbụla a chọrọ isi ihe ọbụla na-achọ ka anyị nọ nke anyị dịrị Joseph anyị na-anọdụ anụ otu mgbe ọbụla nne na nna m chọrọ ikwu ihe ha na-achọ ka anyị mara you understand ha sụ m Igbo then ama m ga mpa m gara meeting ama m ha gwara ha na that meeting the man abata like this kwakọta like this vroom la east straight so ma ga boarding house na east ịghọta na ndị ka ha kwuru mgbogbo ịmana ndị a na-akpọ m atụrụ Lagos maka Chineke lekwe but coconut head nke ma obido na elections even nke m oburupụta ụwa so ha na-ekwukwane ha and stuff like that so m gacha school during the term during midterm breaks maọbụ sometimes after school Magana village Ganora with Makukum. Yes, I grew up with my grandparents, both of them. So not that time nga village streams more. I started befriending a lot of cousins, distant relatives, and also chakwana hemerenim jidi very interested na hola basara Asusu Igbo. Not but when my nature bia edition and what through na Lagos because I'd been very, very invested in stuff like that. And I'm truly grateful that my parents had that foresight, to twist things around so that I'm able to, take that kind of drastic step. Sometimes Oga Unaga happen na East for for months, even after school sometimes. Man around with my grandma. The only time mom member na school with the dempo from that school because I go I did 2 years, but it was for me. I wanted to stay longer, but I think maybe mother's guilty conscience. I don't know what it is, but she carried me away from there, and it was the foundation. Mabatazia Lagos now so. Cut and join, and maybe I will intentionally make friends that would force me to speak Igbo and no like this, even though my first instinct is to speak English because it's my first language, I still would force myself, like Nelu would say, to speak in Igbo, and I realized that probably I wasn't scared to speak Igbo, and maybe because in a village most times, so I many other come so my dialect. And yeah, I'm a because we actually there na SS3. My letter writing was on point because I was in the village for some time, and also I gained confidence, and over time I made a very conscious effort to
speak Igbo intentionally. I have to intentionally, speak Igbo. And whenever I make that switch, it surprises a lot of people, but I want to speak Igbo. Actually, drink in a so like this, all those kind of drink no meeting. That type, that level of greatness I'm mature now because Priscilla still na hell. I love it. Priscilla Dikadim, the man Ojiro Diwayo, Kobido Suba, ya ona Suzy ma proverb naga say Oga wayo. But that level of confidence, yeah. maybe gara n'obodo ndị ọzọ fụ otu ndị acha asụ obodo ha na-asụ asụsụ ha with so much ease. Ịghọta ya dịka nnọọ ya na-aga serere were mesi akwana ihe dị dịka nnọọ nke m ji dị very difficult. And the thing babe, especially mgbe m gara n'ugwu Hausa hụ ha emeghe ebe ahụ ndị ka ha na-eji asụsụ ha egwuregwu at all. In fact, ha ga-amụcha asụsụ ha first before bịa mụọ English. I feel like in as much as yes, maybe my language abroad, the only reason the only reason I'm an Igbo person. I mean, I'm Igbo, yes. Ndibem agaghị tufu me because I'm Achamaso, but I still had to put in that effort to, speak it as much as I can, shamelessly with my full chest. So yes, Chuka, I feel like n'ime ndị be anyị si na azụcha mmadụ azụcha nwata ọzụọ onwe ya. What it means is that whatever that we were taught, however you were raised, has some bearing on how you turn out. But when you become an adult, you now have control to a large extent. Depending on how much awareness you have achieved. If the more aware you are, the more you can do about yourself, the more of yourself you can change. The same thing applies to language in us. So na nne gị na nna gị akụziri ọrụ gị ka esi asụ Igbo. Itolitezi afọ na ife a dị important. Time adọrọzi ije jụbazi afa ka ife melu na akụziri ọrụ ka esi asụ Igbo. Time adọrọzi for that one. Because as na ife melu gị until the low age of 17 be your parents' responsibility. But if you're from the age of 18, it's up to you, But foundation matters. Even if you foundation matters, now. That will make a big difference from Nkefana Mutana school. Unless we school. English. Make that much difference compared to if I'm school, because they count about trained teachers. And for what our stage from stage 1 to stage 2 to stage 3. Go on, we get among those things. So that is why you are spending so much money in that school. So Oyibo or subalo for Oyibo or they're not necessary. Obo na ema asu Igbo. Subalo ụmụaka gị Igbo. Ụmụ woman nno makia. Nwunye bụ onye na-aka ụka. Oge ọbụla tinye vidio ya na nwunye nwaanyị ebe fa na-akpa nkata akwa na atụ Igbo atụ. O wee sị ka m gwa unu nwaanyị nwa m ji asụ Igbo ọfụma. Mgbe m mụrụ nwa m, my husband say na ya ma nsụkwara nwaanyị English nwa. And up till today, nwaanyị dị about 7 years now. She has never heard her father speak English. She doesn't even believe that her father knows how to speak English because some people have to make it a law to institute it in their homes because we're so much Western influence on our lives that over the conscious of this thing. Half of us now is part of the line or programming. So the more conscious of this you are, the more again. Can you go that Jubiko? Open on where only never actually add or you request Mike. Or accept or mic, but they are not able to come in. You're better in sign. Let me see your emoji. To grab the mic or request the mic is not working. I'm wondering when we're any problem. Can the show? Okay. So chizaram biko tinye ọnụ kọwara anyị ka gị nwa si afụ esu Igbo. Ndewo. Yeah. So ka m si dị kịta nka na amụta Igbo amụta mana nga nwa. So
Nganeku from the perspective of an L2 speaker. So basically, I'm gonna make your observations, then provide some suggestions. So if it makes sense or not, you just let me know. So my story and Nelos Kam Banyana Beke first. My story and Nelos aren't that different, but so it's just the same. I don't blame my parents per se, but it's just like it just turns out that, okay, when you grow up that way, you don't have that fluency, but at times fluency yaga biam, you understand? So, but sometimes you might not flow like that in the language. But my writing and my comprehension, if you go through my timeline, is way better than my speaking. My listening is also very great. So what am I going to suggest? First of all, my observations. Okay, yeah, I'm going to be speaking from an L2 speaker's perspective. Emphasis on that L2 speaker, because when you are in any, okay, so L2 speakers putara ndi mulu the language let's say later on after a first language. So like ndi buluzo mutabeke, you understand? So first, that is, English became their first primary language. Like the fluency of English is, you can almost call them maybe L1 speakers of that language, because L1, we tend to think of L1 as people that are native. But if an Englishman cannot speak his language and he can speak French instead fluently, that French would actually be his L1. Now, if he now decides to learn English later in his life, but he's acquiring the fluency, bit by bit. Yes, he's a native English person, but that L1 is still is French. I know we tend to think of it like L1 is the language of your parents, but L1 can actually be another person's language. So unfortunately, many Igbo people, L2 is what they should be learning, not L1. But the mistake they made when I was in secondary school, and this is why I did not even benefit that much from Hausa, Igbo, Yoruba. But the problem was that if they just see that you're an Igbo person, and this is in Abuja, they'll just assume, okay, you grew up, speaking it at home. The next thing, they'll just enter essay and comprehension. As in, there's no soft landing, there's nothing. It's just, okay, omenala, inuwai, as in all the rights, everything. So you just be lost in class. Then the L2, they will now say, okay, those people that are Hausa or Yoruba or other ethnic groups that want to learn the language, they'll put them, and which is wrong. Just because somebody is of a particular ethnicity doesn't mean you have to look up maybe a little here and there, but what they need at that time is they actually need to walk all the way up from L2. Then they can now gradually adopt that language. I know that word is like, it sounds wrong, but actually that's what they are doing. Is their own language. Yes. If a Chinese person grows up in America and has never spoken a lick of Chinese in their life, they can also use their Mandarin is their L1. Their L1 would be English. So the same Chinese people that were born in America cannot speak Chinese. Hello, Chizara. All the Kagasina. This as you connect to this work now. Can't go like that. Yeah. Honestly, network at Joka Kita. So, yeah, bear with me. So I was just laying the foundation back. So I just wanted to correct a little bit of the L1, L2 notion. The presupposition that somebody that is of a native language should know how to speak the language, and then they just onboard them into L1 without giving them that, gradual build up. So anyway, that was a long answer. But so my observation, what I want to point out here is that, so for someone who doesn't grow up with a language, so there are certain vowels, there are certain consonants that they will have to acclimatize themselves to. So I think there are about 200 vowel sounds in all the languages in the world. So Igbo has about 8 of them. Now the thing is, when you have gotten so used to certain speech patterns and accents and vowel sounds, and let's say, because I started learning Igbo when I was 21, I think 21 or 20 something, so as in seriously by myself, I was the one like, Nagoya, Nekili, some of those not necessarily African magic people, but sometimes I'll go on YouTube, just watch for entertainment's sake, listen to songs that I liked,
look up check up references in dictionaries and stuff like that. But anyway, it was a long process, but I enjoyed it. I'm not having any regrets over it. So what I'm just saying here is that, so for that person now, certain vowel sounds are going to be harder for them to replicate. It's not that they cannot aim or get it, but it will be much harder than if they were still maybe 6 years old or 5 years old, 7 years old. Now, what do we do about this? So I said something, in my comments. I said that Izugbe is likely not helping, because the truth is that if you compare and contrast Izugbe and Onitsha dialect. Now, when I say Onitsha, I don't mean Onitsha specifically itself, like the Imo Onitsha, the Onitsha Gongong. I'm talking of Onitsha, like that version, or that lect, correctly called lect. It's not really a dialect that's owned by one person, but that version of Igbo that is spoken in Anambra, commercial cities of Anambra, Enugu, that particular, and some parts of Imo. That particular, yeah. You got try continue. Yes. English deal with Igbo. Okay. Okay, try. Now, Igbo Onitsha, Odimka, Igbo Onitsha, Dimfe for a beginner. Kalia Igbo Izugbe or Izugbe. Why am I saying so? Izugbe the very, very involving. Consonants here, like be and re. Like I have some very long threads I've done on this, but maybe you have to just search Igbo Onitsha Izugbe something on my profile. You'll see. I made some observations that for somebody, these sounds and some of those for the consonants then Onitsha are just easier to hit. Okay, let me give you an example. Kamniegi example first. So we have something like Aga. Aga means war, right? In Izugbe, I might not even be pronouncing it well. But in Onitsha, Igbo, now it's not Onitsha itself. I'm referring to the generalized lect, like the one that the host is speaking. You understand? Igbo Onitsha is simpler. You just say Aya. We have maybe something like Ogbara ball. Maybe for somebody that has not spoken a lick of Igbo in their life, yes, it will take some time. But the people I'm speaking for are mostly people like myself, people that are learning this thing later in life, diaspora Igbo, So these people now, you want to give them something that is easy to assimilate and digest in a short time. It's not everybody that will have the privilege of going home to live with their grandmother and learn Igbo, just like Priscilla mentioned. You want something that is now the version that you give these people, because whether we like it or not, the people that are actually going to be on the vanguard of preserving this language are these people, the L2, the people that are learning it, actively learning it, like really learning, not the people that already speak it. So these people now, it's them, when they give birth to their children, are they going to be able to pass it down? That's the question we should ask ourselves. So, okay, then I made another observation. I said the way we would go about preserving this is that the best way to encourage people to learn a language is to create quality content in pop culture. Pop culture means music. It covers movies. It covers some of the content that are already being done on TikTok, fine and good. We also have, other things like periodicals or publications, video games, software. It doesn't have to stop at just the classroom. Now, it has to be like as if, okay, this language is breathing and living on its own. Like whether you learn it or not, it will keep on living and breathing. So, round up. Okay, so just to summarize, the way you keep relevancy for the language is by creating content, quality content in the language. Think of it like the way when Fino came, many people who were in the diaspora, many people who were like, I've never seen any other artist that made people, L2 speakers and non-natives as well, want to learn the language like Fino. Yes, there are other popular artists now doing better. There are other ones now, but Fino was like, he brought this sexiness to the language. And I think one of the things that made it so pervasive, or so, everybody just wanted to have a bite of it, was because he was using that sweet dialect or that sweet Onitsha lect
Izube is not as, I don't know. I would like to be corrected, but Izube feels harder for a beginner because then bido ikuzile onwemi go. That Izube ofiarama jaru. Like, I'm not even kidding. Izube that you're saying is hard for some people to pick up. But when I say looking at Onitsha, Izube dika, this combination of dialects, they say they wanted to make so that it's decentralized, Central but it's Igbo. artificial. It's a Central Igbo. No. The thing is, that Izube is actually, there are some things now that if you look at it, people that say, okay, this is Central Igbo, I don't see people speak that Izube like properly in real life. I always see them mix it with one, maybe Onago, Obiago, something. They don't always speak Izube because even that Izube too, they know that it's not really a dialect that exists. It's a dialect that was put together. Maybe you are talking of Central because there's Central Igbo, but that one is from part of Imo and Okay. Abia. Okay. So then Izube is like they just picked up parts from different places. Okay. But my two main things are create good content, great content with the language. Just the way Koreans are doing with their Korean dramas and Japanese are doing with their anime. You even see Ufodu Umafo, like especially many young women, you just see them having Korean nicknames on their profiles. Like there's something about creating content that everybody wants to enjoy. That's how your language. Ferrari, but as I get Igbo now, you get Bomboso. Fluency na biam for do gimana. This moment, Makena Igbo, but when I see Igbo says anyway, I like. If I started with, I like the. No, I like everybody to correct me on that Izube observation, but I just feel that Izube, for L2, is a bit tough. I like the way you brought some scientific elements to this conversation. Honestly, I like it. You are an intellectual person. I can see how you were bringing some things that will help us look at it from a broader perspective. I like it, even though they don't know Asusu Igbo, but more for me, I had to judge anybody. And I had to shame anybody. But go from one state to the other. So for now, I know my experience design. I say I'm Igbo. Go see a fair nyaro. I say a kuzilendo na fair. I be there about I guess about web bangezia. Kedi femelo jafin the mother Igbo. What are the factors that hinder this learning of Igbo? Easy learning of Igbo. I got banging very soon. I don't want to touch you to make experience if I move to the next stage. Sorry, is anyone speaking? I can't hear anyone. Can you guys hear me? Yes, we can hear you. Mary, okay, I can hear you. Okay, Mary, when did it? When did it? Is it my turn or what? Because I just can't hear. Oh, my goodness, it's why you're not Just drop and come back. So who's next? No man, I'm just kidding. But you can if you can't hear me, you can drop and come back. But if you can hear me, please stay. Who is next? Adora, who is next? Hello? Yes, next person Gabu Chukud. Hello? Chukuka. Oh, Chuka. Okay, Ilochelo, Kachuka, Chukuka, Ngwaganiru. The Banya Kenakwamu. Good evening. Can you hear me? Yes. I know he could now. Yes. I'm going if Umwana, especially Umwana in the to outside the east and the challenges has in a handway and all. Mana Kebe Joku Bukana challenges are there alien to ụfọdụ n'ime anyị bụ nọ na East Kaito because ụfọdụ n'ime anyị ga-eji onwe mma atọ despite the fact na anyị to na East ụfọdụ n'ime anyị bi in some secluded environment na mmekọta ị ga-eji wee mụta Igbo ọ na-asụ Igbo all the time adịrị ebe ahụ and all and some of ụlọ akwụkwọ ID privilege the EGA
abụrụ ebe a na-atapịa Igbo ka ị ga-esi wee chọọ. So in my own case, it took a consciousness from my parents, from nne na nna m, ka anyị niile mụta Igbo. A na-asụkwa Igbo n'ụlọ, mana my father especially and my mother enega anya fụ na the lifestyle privilege nyego the family abụrụkwa nke a ga-abụ achịkọna agbakọba aka asị na ama dị intentional n'ịkụzi Igbo. So my father had to start with, first and foremost, onwere onye n'ime anyị na-aza afọ Igbo. So by the time it's only my father and my mother no na anyị bụ ife nwere afọ Igbo. All my siblings, the 5 of us, but Safi Igbo ka anyị nwe. And I know of other families otu a na anyị Igbo bụkwa nwekwa that consciousness, that conscious effort. So ị ga-ebidogodi nweta afa gị. By time ị mara ọkụzi wee kpaa afa gị, ma na a ga-achọba gị ife n'anya. But then another thing my father mee then bụ na isi agụ textbook ndị ọzọ, o nwere ike fịa ya arụ, o nwere ike si ka chee maka ya ndọ. Mana ịbatakwa na si ya na onye nkụzi sikwa na a ga-ego one Igbo textbook or the other. Ifu the another eche Igbo textbook, and you can even flip some of money with that method and all. So ka anyị na-etinye anya na ndị be anyị to outside, m ga-like kwa ka nkata anya banyekwa na ndị be anyị nọ na East, be due to some reason or the other, be in some secluded environment. Mmekọta kwesịrị maybe otu esi wee too na village then. People like us, just mgbe anyị na village bụ maybe during Christmas or something. Mana enwere ka ị ga-esi wee bili iche na ị nọ na self heaven, ha ga-amalili na-asụ Igbo. Ọ bụrụ na East ka ha nọ, ị nọ na-ene anya ịma mma na I think when I now started realizing even despite the fact na abụ m onye Igbo eto m na East, mmadụ niile nọ n'ụlọ na-asụ Igbo, mana ọ dịja ka maka asụ Igbo karịa ka m si asụ Igbo. And ọ when I now started going to maybe boarding school at an earlier age, discover na n'ụlọkwa ndị Igbo a na dị easy n'ọnụ karịa nwa gịnị ji mere. Even up to now, ọ na-abụ some sort of ndị enyi m ji ama m njakịrị sometimes. Say ịfọrọ Chukwu kato nọ ka na-asụ sọsọ Igbo and all. So ọ ga-adị mkpa na one, parents would have to be intentional about it and not overlook it. Maybe maka na icheki gị nọ n'ọka ma na ịnọ n'ebe a isi na postara wee dị na ha ga-amụta or something. Just the same way those outside Igbo land, they say put effort into it. That way. Was I being heard at all? Sorry. Yeah, you were heard. Adoragani Rubiko. Yes. Oh yes, I like him. Any Chuku Kaku. Nama, what not one Chuka? Chuki, Wakana second together. So I like getting a Chuka second Duku, because the fact is the fact now. A lot of us, ndi tokwa mwetom na isi ma I'm very very boutique. In fact, I really obodo Igbo ndị if not, ihe mana asụ n'Igbo steady. So a lot of us tokwa na Igbo. Yes, I nwekwa some I got these experiences, and some of us did not so sheltered growing up. We weren't really going out. So I get my Igbo sometimes. If you know mostly slang Igbo can mota. Can naso
And as a result of ihe mụtasịrị n'aka ụmụ boy ụmụ boy na aunties and uncles na-abịa n'ụlọ, so ọ bụrụ na because na m bi eto m n'Ọnịcha, ọ tachara m completely. Metụ check ya before mmadụ asụcha complete ezigbo Igbo, ya na-asụ bụ Ingili Igbo maka tanjoy niile dị n'elu ma especially slang. So yeah, I like the perspective Chika si wee bịa. So thank you very much. Ọ bụ na ede a ọtacha Igbo ọfụma because n'ito na outside the southeast, don't feel bad. I otakwa, even though na itukwa na southeast, I ota. And truly, like Keza Fianwa Sueku Mbochizaram about Igbo is Ubanwa. This is very, very true. Priscilla, I like your accent very, very much, but I have to be very honest. The Imo State now, so like this. My husband, man, I like East Igbo, because mama kata we like this. Maybe so much down before what we have a say on our dream or ever reply, yeah, he can work a mother. So I'm sick, I saw it no come as now to Igbo. That's why I have got to be dressed as soon as I but yeah, oh yeah, Igbo is the way they bute. After the Arsenal, yeah, Central Igbo. And it's good though. Get all of that dialect. Kuzielu, Umaze. I feel like it's better or Chizaram, because if not, I will hear the Anambra State Igbo and I Kuzi. Man, I ain't telling Asusu Igbo because Anambra Igbo. The Changwa cut and join. But on our total, man, on our bullshit. So yeah, thank you very much. We yanchi the next person question can be right. But can you go do her as a question me right? Then you about what you think. Une feel na no ya easier for umuaze imecha mutaba asusu Igbo. Even though na ha mutaria from umuaze, like ndi ya mutazia as a second language, right? Une feel no ya easier more na their parents, they've been hearing their parents speaking it at home at least. Maybe at the point hapụtazi na mozia no okenye, it will be easier for them to pick up because they used to hear their parents speak it. That said, emi asada ma afọkwa ngi onye isi echi ebogote mbia nya anyị version of Igbo asada na asuku Anambra Igbo pieces. So thank you very much in Dubai. Mary White, thank you, what Dubai no one of my dara no lelo one kedo Chuka, I guess I'll have to mix it. Sweet Angel, my sister, Emmy said, "Damn, I'm going to make it. But I'm making it. Even Alachi, it's been a long time, but I'm making it." So, Dora, I'll start with your question before I'll delve into Asusu Igbo. So, I think it's actually other possible because Ilaya na Ibia ala obodo Igbo. When at school, sometimes how they make it foreign languages, like in like Spanish, you have French, and some people are my house here. The way they know how to through apps, because I think apps are apps. I think I can't remember the name offhand, but apps no the Malaysia Asusu, and from there they get fluent. So I think it's possible, and I know. Then when apps are out there in Igbo, I was even surprised to find out, like even on Apple, you type apps, Igbo apps, they can actually guide and then how much and I think then you can learn how to pronounce words. So I think it's possible. Even I think first of all, parents should not and again, I can't with the more. Like I know anyone doing abroad, it's kind of hard because in my school, and they want her, like she said before, and they're not around. Then we can get her when like in Divo Bri, we're gonna answer your marker. But again, I get with the chamo in a village. Or in a village, in my village, and I saw hard can I get with them? Because for me, the way I sit in Asusu, because yes, like I was born here, but I went back when I was little. And I think my parents had to Igbo. And here, they made sure that no speaking English. That's what I remember. No speaking English at the house. You can go outside, but once in a while, you speak Igbo. And that's how I learned Igbo. And not just that. I took with my cousins. And by the fact of
for the family, I was able to, I had the opportunity to get to it. I went, name it, Christmas, Easter, Iriji, so I know the Igbo culture very well. And I also, when my grandma, especially my maternal grandma, I was very close to her. So I would go home, spend time with her, and speak the language. So, and not only that, I grew up in the East, like Priscilla and Onowa growing up. So I went to school where you did the Igbo primary school, and I also had the opportunity to go to a federal school where JSS1, you were made to learn the 3 languages. And after JSS1, you had to pick one. And I picked Igbo. And I did Igbo till WAEC. And I got an A1. So I can speak Igbo, I can write, and I can read. Yes, sometimes with Ipata, you can still say, oh, I sound but I can speak the language. I know the culture really well. So don't take attention to fool you that I don't. Because I got to tell much, like sometimes in Nigeria, it wasn't getting. Then I'm actually so you must see. I was like, yeah. So why should I not know how to speak Igbo? They're like, but no one in America. I'm saying, so what? So it's something that we should pride ourselves in. Like speak the language and also speak to our kids, and not just I'm single because Ilanya see I tell me one day mother and dine one day save answer, but they take pride in their language, and I know one day we should, because Ilanya sometimes even no mother now so I say so what? Oh, I see I go on now. So music English sounds and all the boutique. And so what? So I think we should also encourage them instead of one in our church. In our church, and I say, it's one that I say, I send on one now, or I send now, because in our so in your Mara culture, in your Mara mother or Asusu first of all, and we should try to encourage it. So, as you see, it depends on where you are. Because obviously, there they go on one. City in Nigeria, they go on one. But I take pride, like someone said, fine on her. Even I need check for flavor too. Flavor and they make it quite out here. They cheeky word and his here, where and I'm happy that I knew on the watch are encouraging such songs, because that's how our culture and our language is gonna keep spreading. And like Chinazam said, I think content creation is going to help to keep our language, or however you say it. And I think apps and us speaking the language. Take pride in that Igbo. It doesn't matter. I mean, I saw ego go which is all. So, only sure I know what I am. My Aquaradi, I didn't know what Igbo with different dialects. Oh God, I'm not one them. That's it. But the Chuko guys doing as you listen to me. Thank you and God bless. May right one them. Thank you so much, Niyuku. Yeah, I like Moti to echo one thing about also your parents, send the kwage on holidays. You want to go? And the Otu with your grandmom. So I feel like all the sorry, my mute, I just mute by mistake. Where am I doing? So I like Moti to echo what we see at travel. Now Mingo chakwa with home people. Boku about we see mota a little bit of the Igbo motagase. So that I think that makes a lot of sense. And the Why not? I know how to speak Igbo really, really well. So now I don't very well. I'm Igbo from my mala. I can imagine, my sister. I can imagine at least. You must know the language. What I go? Unlike a lot of us, and I'll keep saying for my own self. Bring Igbo. And sometimes I'm not going to now. Come on, what I go. But I'll tell you what I had, because I put a career about Nana Sweebo. If you can see much of that, much
eziokwu Adora, onye ga-ege ntị ebe na-asụ Igbo isi asụ Igbo, ọ ga-eche na ịmara asụ Igbo. Exactly. I don't like it with the deep accent. Yeah, no. Abro mother see cheap from Adora. Nkwa from Adora. No. No from Adora. Yeah, that's that's Igbo. In fact, deep inside me, I'm a very Igbo girl. You like Igbo language. Anyway, thank you so much, me right. Beacon help on na share no more space anya. Oh. Share na anya ka ọ dịkwa ka na-eme Beacon. Ihe obele ego no e mana. That's help all right. No, anyhow, you see, where Ikeme. Thank you very much once again, Mary White. I believe that next person Bagote Nobo Emeka after Mary White. So Emeka gachazie ilo, but before na naza, before na neku submission on zakena nom ajuju anju. Kedi ye mi o yeji di easier for ndị na-amụrụ Igbo as a first language. Later in their life. Could it be na parents na swear even among themselves, even though the children are there, so but hearing their parents speak it then, could it be, registering somewhere in their subconscious, buzzing up when they eventually speak it in old age or learn it in old age, it makes things easier for them. Our brothers and sisters in the diaspora. Come on, I'm bido kita me encourage my husband. Can I ask you mama say mama again. So thank you very much. Emeka Biko, na line Mike. The by they want to. I want some I'm trying to go no. Just when did he? Ebe ka unu si Biafra. Ebe ka unu si Biafra. Gama hapu Biafra. Gabezo jebidi. Come up ebe Ima. Onwe uru ndị gbara ọsọ Biafra ji nwe onwe akanuche ha jesi onwe dis obodo anyị nwe onwe ihe nọ n'ime ya ọ gbasara anyị nwa so ebe ọbụla m ga-aga gbasa ozi ihe Biafra nga na masị onwe ebe anyị si ịma ndị bekee right gile anya ụfọdụ anyị ndị be na US ndị ụfọdụ ndị bi Europe ebe ọbụla bi ị ga-ahụ sị onwe akanuche ha nwe na ndị ha wụ na ebe ha si. It's like ha nweghị that ndị bekee ga-asị inferiority complex. Ịma otu ihe mere okwu Igbo ụmụ anyị ndị amụrụ n'ala bekee a na-asụ ya n'ike n'ike bụ nne na nna ya oge ha batara ha si obodo Naija fụta onwe ihe ha hapụrụ onwe that confidence ha hapụrụ ha bịa sị oh mụọ m n'ala bekee m batara obodo ndị ọcha ka anyị mee dịka ndị ọcha ka anyị na-agba egwu ọcha ụmụaka hamburger ụmụaka Queen Eliza anyị ruole you see but ndị kwuru okwu aga m ahapụ Biafra agabezo jebiri ama m si aga ka ha gafele ama m otu ihe nlecheme ọ gafele ihe mere bụ achọrọ m ịgụ nkwa ha ka unu ghọta si onwe confidence onwe ihe ụba uru ndị ha ji were nkwa ha go gbaa ọsọ ọgụ gboo 2024 anyị kwesị nwe akanuche masị onwe ihe gbasa ịbụ onye Igbo uru nọ n'ime ya right and unu ga-enwe that attitude which is that ka nwere otu bekee ga-ekwu ya that I don't give a damn attitude ihe nlebasa Igbo ihe nlebasa ịhụnanya ndị Igbo nwa m ụmụnne m ndị bekee ga-asị cousins my relatives ha niile ndị bụ ndị Igbo ndị nwe ha Igbo ihe ha niile ga-abịakọ ma sị this ihe gbasa Igbo ma otu nwatakịrị kwesị ma ihe gbasa ọjị asụsụ anyị kele anga na-atinye n'ihu ama ma ọnwa ndị n'ime anyị ndị gara China gara obodo India ị ga-ahụ sị ihe niile gbasa ndị ha bụ ma ide ihe ma ihe onyonyo hele ha doro edo at least ya ma ha doro edo ha ji ya na-abịa n'ihu the 21st century ogata so bụ ọrụ dị asị m na anyị na-ekwesị bụ ọsọ Biafra but ka m gwakwa gị ya ma nga nọ n'ime this Naija ya ma this Nigeria wee ebe anga na-anọzi anga nwee a mandate and to me it has to be international ebe asụsụ Igbo ihe na-egbasa Igbo akọnuche ndị Igbo anga tie n'ihu if not ka m gwakwa gị eziokwu
Agarakwa. I'm telling you the reality. You see? So move for the again, I know the mother say Biafra get Marcia when he also how in Kana how the politics. Oh grandma, I'm na labeke. Washington DC. Ibom Jina Sunu. I'm na labeke. But in many abu on when Indi Okemadu in this room, and they were very Ibotic before Ibotic was a word. And now how could you see Abu Monibo, Organintagra Abu Monibo? I say Abu Hawa Noni who now Guam Sabu Monibo, and I question where Uru, but I was now way when I bassa here, align a Hindigoza. Agameto Deka McDonald's kid, equal Joku. Away here, Bass Africa, I'm gonna away, Hunanyaba. Nihina, oh, how I mean, I'm got to see on a value, on a system, right? And affording when waka in the throne or affording the way cousins or in the umene hanomana handi when waka. Oh, who gonna just where I can say, look, I got what I come nelu. Yon belam ga GMA to champion him baso Igbo. Now here lile Igbo to this to umaka dinonda agamana meya. Because it's really the reality is that come on to real quick. It's a dire situation. I'm just being blunt with you. Like there's almost tutundi umo kurba numo baba and no na labeke and no na Europe. When the ihembasa alibo ihembasa no don debain ha got there. But all it's only but a few hundred of them. It's not that many. But nimeya haguzo uko ike bam kidi bam. They're not shaking, right? Which is great. But the Igbo language and customs and just the Igbo consciousness is alive, but Nimeya is still on shaky foundation. Nihina, I want the buying that they're so distracted with him basa Niger. And I'm got there. I really don't get it, personally speaking. And I'm a millennial, by the way. I'm a millennial. Yami today church, I follow them. I'm a millennial. The early millennials, I'm like, so all of them know. And I went for the day long guy, mina ha a call on spaces. I did other mina no space, but Sweet Andrew no space with what's that guy name? What's that guy's name? Sugar Daddy, whatever. No, I'm a hana poya. But I know that spaces in both, so maybe on my profile, whatever. I'm definitely pro Biafran, but I'll be him Branga just cool. I'll just email myself Okwibo Dempa, Abamonim Bise, Esmite, Albemshi, Alben, Nananamshin and the cousin. So Andy Gidibam staunch. But it's really, really important. Anyone here, come on real quick. In the people who have cousins, nephews, nieces, just any youth not getting that Buni Igbo. Just try your best. Just not kushi hangle basindi because if Hiobola and guy kushim de buying in the mwaka no kurbo in the guy ni hu Hiobola and guy koroha ogala. Ikukuga winning hit I'm high waffle. Whatever you don't tell the youth, it's gone, right? So all him and all them pack that we have to take a type of conscious stance to be very patriotic. And there's no ethnic, tribal, all this. That's just nonsense, right? At the end of the day, a guy who could just say, "Oh, get me umbo onya osa, get me imembo onya Zulu, onya Yoruba." E batrimo wa onye wo as in ebe nananagishi a guy G on the poka ha tribal. That's nonsense. Oh, hindi beke kujain tribal ethnic. That's silly. These are nations now that deserve respect. Reality. Anyway, please let's champion the Igbo consciousness. There's nothing ethnic tribal about it at the end of the day. So because it's dire. Uno gari, Europe gari, Obodo China gari, Alabega Hosi. Right? So come up Mike. Nah, hey. If I'm a bukwagi adora. If I'm a bukwagi adora. Una other na get back sense. America if we work with that. America come America zo na America. On America am Igbo. When I see you on as beacon to go My sister. My sister. Ka gbasara gị. Asọla m nke m iruru gị asọ nke gị. Adịghị sọkara m tim nọ nga. Onye ọbụla m uru nke gị asọ nke gị. Ka gbasara unu. Evangelist are charge, yeah. I don't green. Onye ọbụla m ji sụọ ya asọkara onye ọbụla mekwe ha ga
Chọrọ the next transformer hug boy. I don't agree. Meanwhile, that as in Emeka gbalịrị ọfụma. Emeka anyị na-eme mgbalị. Otu isikwuo ya wụ eziokwu. Ihe ọbụla na-agwa ha ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa. O fuola n'ọhịa. You understand? Otu a na anyị nwere nne na nna ndị chọrọ ịsụkarị ndị ọcha na n'asụsụ English. You understand? Ekwu sụọ ha sụpụrụ ma ọ bụrụ my grandmother say sụpụrụ from n'ihu nga. Mi na-asụ Igbo gaa fọrọ m n'ihu. But yes, it's actually a very, very good thing. And all the money won't even be saying. Ngisi adịghị very far from Gamsi. But I'm not going to say it. Mana yes, all the man na ikwu ni won't using it. And I gafe a village again now. In fact, on a junction unu can be a use a bank. Be cool. It's good to know. It's good to know. Munem no muna unemembwali. Be cool. Only the next Adha. Are you next, Biko? Yes. Biko, before the next Aganiru, I just want to trouble up now. And man, not too much emo here. Eh? Again, when did it? Achọ m onye na-asụ wawa here. Onye bụ onye wawa here when ya aka gị enu. Ọ bụ na ịbụ onye wawa, ịghọta ife na-ekwu ndị Enugu steeti. Ọ bụ na ịbụ onye Enugu steeti. Ọ bụ na iwe onye Abia steeti Abia na ndị Abakaliki ndị dị mkpa. Ọ bụ na ibe onye Ebonyi steeti biko were aka gị enu. Ọ bụ na Nigeria Mike biko request ya mark sharp achọ m ka anyị nwee versatility na this communication na this conversation ka ọ na-asọ na-anụ Imo ọ na-asọ m too much but achọrọ m ịnụkwu nke ndị ọzọ ka ọ wee dịka ofe ndị Igbo sikọtara ọnụ wetago ngwa gaa n'iru Adora. Thank you very, very much. In the Imo State, no leba sense na macha. Can you feel like na me feel. Anyway, ilo kwesi ikwu kita. Aku ilo bo anye Enugu State. Okay, that's good. Ilo ngwan nala mic. We ikuchazie ka sweet nwanne m kuo. Man onu sweet ana atoka. Thank you. Ndaba ekene mu no afam bu ilo onye kodo and ekene kwa mmadụ niile n'ebe a. I'm Enugu State to be precise, or local government, the oldest one, Enugu, and Ibatan Enugu. Afọ obodo anyị bụ Swawa. Ọ bụ na ịma Enugu ọfụma, akụkụ UNTH n'Ituku. So anyị nwa bụ nọ ha nso. So ihe anyị na-eme ebe a dị m ezigbote m ọ na-atọ m ụtọ, maka na Chuka ma odolo onye m bụ and ka m si eme ihe nke m mana m ga-ekwu bụ na ịza ajụjụ ajụrụ ebe a ma Igbo a na-aga n'ihu ka ọ na-anwụ anwụ. M ga-asị ọ na-anwụ anwụ because research gosi na ọ na-anwụ anwụ I think by United Nations or so amaghị m kọọ with all due respect ndị be anyị amaghị m kọọ echiche ndị kere agbụ, in other words like a slave mentality, like ndị be anyị ọ na-adị ha ka ha kụziri ụmụ ha Igbo like Igbo inferior to the English language, not knowing amaghị that na ọ bụrụ na mmadụ na-asụ oyibo ụwa ma ntọ ụtọ ọ ga-just dịka just one straight jacket onwe ihe ọma ntọ ụtọ Chukwu kele ụwa ka o nwee spice. Atọ m na Kaduna, ụmụnne m na Kaduna, and ka nsọmụta Igbo bụ na nne na nna anyị na-asụ Igbo and ha shiri ọnwụ. Isi ọnwụ bụ na ha they insisted ha shiri ọnwụ na anyị ga-asụ Igbo. My short nke mma m bụ na ịchọ ijọ ihe ọbụla and iso ha n'Igbo she automatically nchechie ya as ọmanna ihe that she becomes deaf automatically. So that's on the challenge. My elder sister, I said because I can get shikui hani, my rush, I because then all of a sudden my mother just all of a sudden know him, or made that thing. This one, yeah, my mom make it. I need 7 of us. I need a mutachibo very, very well, very fluent. Now, as member as Lenugu come chuffed at that now. No way, Hannah boys or ditching and kenaso. So I find it difficult sometimes to issue that boys, but I go back on a suit. So now, you wonder what as heck, So, but I was
I now ịgbatakwa Enugu na so as one guy bido mee ihe ndị Enugu na-eme, you have to now understand, then start blending and start ka ya dị ka Igbo ime obodo or so ka ghọta ihe na-ekwu. So I learned bido mụwa the Enugu style, you know. But having said that, ihe m na-ekwu bụ na dialect is very important. Language is a man's identity. Ọ gochiri ebe onye shi. So yes, in the Irish na English, in the Scottish na English, in the Wales na their own English. Someone in Manchester or Liverpool got their own with their own dialect. Someone not down south like London or wherever got their own. So ihani negotiate hashi. So more man na I need an asu Igbo therefore mba. Yes, I'm not on afia who you got toucha like onye Nsukka seku mo onye Ebonyi State seku mo onye like a deep somebody from Imo State seku mana otaka shikai. So I ain't got since I took that's for lectures or for academics, but I just more kind of suka chuku jikai is so wala juju 191 ju ma ajaju nke kan geji sago kwa ahụ bụ na ọ dị ezigbote mkpa na nne na nna kuzulu nke ha ma hapụ nke ha ma ho. So like as long as na amuhoge obodo Igbo like in Britain or England or something, and they told her about more English about please, it's not your mother tongue. As soon as came home. So like 8 years, 5 years. No, my son at 5 not correct him. My daughter at 8 not correct him. So Igbo ima kuzwe nkima happen kima home. Imana my daughter now at 8. August because of Kesi Kuze, Kesi Aguibo, and Gago Igbo, and Kesi Asu Igbo, only Igbo Bible. I don't want an Igbo Bible, Akuzum Igbo, but Akuzume Kesi Aguagu. So on a Igbo Bible because some will tackle those things. And Obiana that's na Oyibo, like more self, can say conduct Akuzuha more respect. Why? Just I respect their own language. Because I learned a lot from my children. So focus on your strength and leave the one in carbon your strength. Your mother tongue. So you focus on Nkegi. Now, some people say, Igota is not good enough. A lot of parents. You have to get shown that Nahagasu. Why? Because if I find myself now in what do you call it in Guangzhou or in Shanghai or wherever in Beijing and Madasu Mandarin, I will not move from point A to point B no matter what happens because the taxi driver or that no father no you but highest one you can do high or go. You understand me? Nothing else. So if I don't have a business card that I will just show him to say, oh, this is what I'm going to, he's not gonna. So one, I can understand Mandarin, but I can't speak it. Of what use it is to me. Same thing if you find yourself in Russia or in some countries, all Asusu have just their primary language. So I always encourage parents, don't just say they understand. No, they have to speak. And if you persist that na, it's sure that na, you got absolutely, but you got to know the smart. Those how can you do so, you know? And I always want the parents now. You hear the importance of this Asusu, because Bona our Omena 9 Dinime Asusu. Because I'm a youth worker in the UK for at least 15 years, and I make counseling virtually every Sunday. So I'm quite a lot of challenges parents in their face. So what I kill I'm on Oboda, Moene Bob, no, Ona Sukwa Susune Nane, Olote no Webo Shibia. Olote that na Munanda is so qual, name Nam Kahana Hasu. So, okay, na aka in parenting, I always say this thing, on a yes, botaka, is what I click Waje Biona, Kenonia, Onya Hagotago, but no boda, I think Kenem just walk and walk past, you know. So those things help you as a parent in training your children and also transferring your legacy from one generation to another generation. So I can all the contribution Madine make clever and I'm a like one night walk to Shoko Igbo Asusu the Esbotempa na ein Kozulu wine. That is a baton that we have to pass on to the next generation. It's very important. And Chuku Generaka Kaime and I had Jesus Christ. God bless you.
Thank you so much. You could make for sense. Young as one call yama, but I go swam mother tongue again, no, and persistence. Persistence is very important to. And we haven't you can or this morning kite by that thing. Man, I told my children Igbo like this. But I go my wear time. Fana pick up. Sometimes fana again, fana a lot in sometimes fire water. But abuna in a hurry kita. Only digwa here ka what yen immediately. So Igbo, just instinctively I'll just speak that English. Otago, because that's the one they automatically get and out of frustration, Otago. But if I can just regulate myself in those moments and just Otago be a little more persistent, I believe na higher what here on the long run. Because as at now, my children so at least hana otakale kalia my my nieces and nephews. So yeah, I think I'm doing a little better than most. So thank you very much. And I always say to people, when them mad, ndị na-asụ n'ụlọ but ha pụta n'ilo ha sụọ oyibo tụ ụmụ ha mụa na-asụ ma n'ime ụlọ akwụkwọ nke bụ na my wife a na-asụ m lotekwa ebe ị nọ oste oke eziokwu just because ka ya lady ka onye nkụzi ka na convince the child ya mee ihe kwesịghị ime. So we have to both speak both in the shop, both in the every boy ọbụla a na-asụ and ifela ama mme gị na-asụ continuously nwatakịrị amalụ ọ bụghị na ọ n'ilo ị na-asụ kwụsị anyị na-eme. So you saw that same thing. Stop that thing. Everybody in a shop at all. Who is this guy abusing their child? But you saw Igbo. Kusi ayi what I care. What I going on? Okusi. He said, do we or do that thing. He makuma zishem. Me have in a shop. He just pick sweet, pick ken. He said, "Will you get do chairs?" So people will not say like, "Oh, you are mistreating this child." You know, God to help us. I don't easy man. I gonna bumble. Dalo. Thank you very much. Nwanne nke gị wụ code nke ji azụ ụmụ. Ana m emekwa ya anyị nọdụ n'ilo nchọrọ ịbara ụmụ m mba Igbo ka m ji abịa mma gọra ga-ama gị drọpụ ihe ahụ ọsịsọ ọmụ onye ga-ama ihe m na-ekwu. Especially ma ọ bụrụ na ị na-eme ya with smile. Mwa gị maka ịma onwe ka ihe sikwu ihe like this ndị ọcha aghọta na iwe na-ewe gị onwe ka ihe sị ma asụ Igbo na-ada kpimkpim so mpụta nsị ụmụ mwa gị ntinye dị so onye na-eme anya filo na maybe onye atachi ihe na-ekwu just aka m ji throw her off but my children aghọtago sometimes my son na-eme ya ọsị mwa gị ụla ndapụ n'amụ. Anyway, yes, you could very good. Energy has solo as a code out here, especially in the diaspora ever. So all the very, very important. Thank you very, very much for that input. Sweet one them. Thank you so much and welcome to the space. Beacon help online share space sign because I want all that robotic people yeah but yoku. Sachuk afukwa nge na ebe a ma datim bi se man. Afchakwa amu no nche ma adi dem na negoda adi dem mili. Na leba na amacha adide afukwa ngi nwatu ma olachi the Bernard but take you just your own dialects kayata una just kana na chondi Ebonyi state because when they when they Abakaliki capture no that Abakaliki go These areas are the original one. Now the original Saddam now. Saddam be about we license. I need to Saddam. Saddam nonga. Hello. Ohemegeba. Hello. Na bia naranye mic bia so nke go tishi so no lady so ya ga dem. Saddam na see. Una na no. Dalo. Dalo nwanne nwanyị. Dalo. Oh, nwanne ndị eleva Dora. Nelo service chief. Very white nwanne nwanyị. Dalu no Kunie Media, thank you very much. After Baya Maka Asusu Igbo na so obogodi mosum fully posti muni posti meet na Nigeria na first tag Igbo ka sokwa Igbo ka jike no one eche menye mamonye mbu mo bu nkechi nweze mo ifa Igbo ka ngana atụpụ gị baka na asụsụ ha toka
ọ na-atọ m rinne ogodo gị na Amerịka Igbo ka mụ na gị ga na-asụ ezigbo Igbo ntị gị na-emirela ala Igbo ọ nna biko ị na-asụkwa Igbo maka na ije n'ọrụ ya asụgide Igbo ọ dị English ọnụga na-afụ gị ụfụ so ka m gwasị mụta Igbo nke m bụ na mgbe anyị pere mpe my dad na-ajọ kpọrọ anyị Disemba emume ọbụla anyị na-eje Oraifite ebe ahụ anyị si na Oraifite ebe anyị eje na nke my mother maka na my mother bụkwa onye Oraifite ịmagoro ikwu nne my grandmother akụzibala anyị ekene Maria na Igbo anyị ji ya na-amụ egwu anyị ga-egwugide egwu n'aja ma sị na-ekpe ekele Maria ahụ eji ya na-agba ụlọ okirikiri ka ụmụazị anyị bụ so ọ wee bụrụ na anyị bi na Lagos school anyị na-aga bụ private school asụsụ oyibo wee karịa I was going I was coming my father wee bọndụl anyị nche niile to Enugu anyị bekwara akwa n'ime anyị bere nnukwu akwa mana ekenyekwa m ha n'ihe ọ bụrụ na m ga-asị ka nye ha ego niile nọ n'ụwa ihe niile akụnụba niile m ga-akpata m ga-enye nne nna nna m maka na ife a ha mere anyị nche niile mere anyị Igbo ka anyị ji asa asụsụ na be anyị Igbo ka anyị ji ekọmunike ihe ọbụla bụ n'Igbo Igbo ka ị na-abịabe niile ejeje bụ n'asụsụ Igbo so Igbo m ga-abụ Igbo Enugu Igbo ndị Ọka Igbo ndị Lagos Igbo ndị Oraifite ebe ntị so echeghị m na ọ na-eme m ifele atọ akwụ na alụrụ ihe m na-ekwu mụ na gị na-akpọnwụ nkata m ga na-asụrụ gị ya ọ na-ada n'elu ọ na-ada n'ala ma mụ na gị na-ekwu okwu Igbo so mana ndị na-asị na ha mara asụ ya anyị ka anyị ghanye mụ ha amụ maka na onye ọbụla nwee iru nke isi na ị mara asụ biko abịana n'ọra ndị mmadụ na-asị I can hear but I cannot speak ọ bụ nwoke ọ nwata nwaanyị na-ekwu ụdị ha biko nna ayọ gị eji m afọ mere ji asọ na-ayọ gị ibe ebe ụmụ nwanne gị nọ ikene ụmụ nwanne gị kene ọra isi ha biko na onwe ndị nọkwado n'akụkụ na-ada anụ Igbo ka m na-atụ n'oyibo ijiri nwayọọ na-amụli nka ya nye mụ ha amụ maka na ime onye ahụ amụ ka dị discouraged ha filo na na ha mapụtanwu na ọgbọ sụọ Igbo site ndị ọ na-amara atụ oyibo ka o si mụta oyibo ya ọ na-elele YouTube soro na-agụ egwu ndị a na-amaghị m egwu ntakosi wee si n'ọsọ mụta oyibo ya so nwoke ị n'ebe a gị bụ nwa okorobịa gị bụ nwa agbọghọbịa n'ebe a biko ịma ha asụ ebe ị na-anụlụ jee na YouTube jiri ya nwayọọ ị na-agụ egwu ndị Igbo ọ bụrụ na Flavour ọ bụrụ Morocco ọ bụrụ Oliver de Coque nke ọbụla enwere ranges of Igbo music ije na-anụrụ ya na-egeli ya na-agba bifo ịmalụ ya iche onye gị na ya ga na-asụ ya do happy with you maka na o nwere mgbe ọ bụ na Twitter ebe a ndị Igbo na-eme ifele ịpụta asụba Igbo ewekwa anyị na anyị dịtụ Igbo tit anyị wee dee mee t-shirt so na ndị CD ga-anya mee t-shirt anyị elebe the t-shirt so gote gonye ndị mmadụ anyị na-eyi ya na-apụta na Igbo spaces wee na-ekreti Igbo space maka na gịnị asụsụ be anyị amaka Igbo amaka Igbo bara ụba Igbo nwee mmadụ Igbo olulu ebe niile o kwesịrị ilunu anyị amụchara m ihe niile aka m na-amụtakwa ekwu na-amụlụ maka ndị na-asị na ụmụazị nne na nna ị nọrọ n'ụlọ gị bụ nne gị bụ nna maka na ndị India ndị Spanish ndị Mexico nke ọbụla ha bụ ha na-asụ asụsụ ha n'ụlọ maka na ụmụazị jee skuul ha asụba oyibo ha nata ụlọ ha asụbakwa asụsụ nne ha na nna ha nwa biko ama m onye ọbụla nwere nke ọ na-eme ọlụ ọbụla ọ na-aga ị na-asụ obere obere ụmụ gị ga-epick you up ụmụazị a dị very intelligent a na-agwa ha ka ha si anụ ihe go translator apps biko jiri nwayọọ na-asụtụ ya ebe ụmụ gị nọ ha ga-amụta ụmụazị na-amụta ihe rhyme ọtịtọ karịa okwu ọnụ inwekịta gosi m aka gị ha mago n'aka dị ha aka is hard ebe a ka ha ga-esi bido so biko emena gị fele gị bụ nwaanyị gị bụ nwoke emena gị fele ndị oyibo si na charity begins at home ha ji nwe ya na-asụ ya n'ime ụlọ wee sụpụta ya n'ezi
Ifele eme na gị kụziri ụmụ gị ifele eme na gị chaa chalị ịnọ gụrụ ụmụ nwa gị fụ ndị ọyị gị maka gị eziokwu na Amerịka ebe m bi ije n'ọrụ ife onye Igbo gị nke onye eme ọkpọrọ gị oyibo ndị Igbo be anyị na-eme eri nne mkpa ọ dị ewest time ịsụrụ gị Igbo ana m ga-agwa gị n'aka m bụ Nkechi akwa oyibo ma mara m afọ oyibo m maka na ewepụghị ya adị m aza dị ya mana afọ m bụ Nkechi a ka m ga-aza afọ m ewepụkwa Sweet Angel ndele ebe a but iklik ya afụ nke eze nwa ọfọzọ kpọọ m Nkiru ọfọzọ gị kpọọ m Nkiru ihe mma na afọ m bụ Nkechi ịghọtago so daalụ ka anyị na-aza afọ anyị ka anyị na-asụ otu ọbụla ị ga-esi sụ ọkwụrụ na aghọta nke m na-asụ agbara m nke bụ deep Igbo or not, but as long as we can communicate with one another, you know, I'll be okay. Darling. Yeah, so sweet man, I'm like no food. Okay, I'm like no food sheep. Nah, I don't. I know yeah. I'm talking about it. He money na ni. I'm not exactly. Okay. I cut a corner, and I asked the thing anyhow. But as long as it's okay. Thank you so much, Sweet Angel. Thank you. You could nod very good. Otu ọbụla esi mala asụ na-asụ ya like that. So say abụrụ no English Igbo na-asụ wanya the ten na-asụ ya and keep coming to spaces ebe a na-asụ Igbo. Whatever. Nolia with in fact, already guys see me amanye more money so man. Growing up, or any man where elder ones or where uncles and aunties or na known of amanye emuamo akog on yotago any obuna amuamo about it. Move on. Oburo nke bụ na ya akọgo ọnụ cause ye go on wele criticize yagi or may ya too personal whatever. So biko no na batan na space onwere whether me ma asụ Igbo the fact bụ na Igbo onye Igbo yes as long as na Igbo onye Igbo batawa just solo nwanne gị nọlia. The more you come in, the more you sharpen your own lingo vocabulary. So thank you very much, Sweet Nihiku. The next person, Casey. One look Africa ange. Kunye ka you feel? My Casey is on a panelist sign. Or ka Casey ko ka dreams we. Casey chalo oga akwụ na line. Oga akwụ na line or bele. Na akwụ na line na aga n'iru akwụ na line. Nsogbu adịrọ. Otu esi akwụ na line eku mmiri oge ahụ na akwụ na line ọ mmiri kpochi ya akwụ na line. Wee chelo onye turn ya. So can I be the next person or dreams or yeah. Ma Amarachi mba Amarachi otega Amarachi ji agbogote na ada. Network Amarachi dị back. Okay. Ngwa Amarachi ngwa gaa n'iru. Ndewo ndị Igbo ibe m. Mgbede ọma. Ka eke unu mee eji m n'aka na arụ dị onye ọbụla. Afamba Amarachi. This thing on the letter. Those days I see in the letter Igbo. It's a child you quit him n'aka na arụ dị. Hey, Amarachi to God. Good one, Amarachi. Thank you so much. Continue on there. Okay. Afamba Amarachi Kwuka. Abụkwa m onye nkụzi asụsụ Igbo. Agụkwana m asụsụ Igbo na mahadum. Honorable Adora, DM gị ejugo. Edekatago m dekata nara afọ. Enwudogo m gị tata. Odago DM ya. Odago message ya. Odago ya tata. I couldn't get a woman none. Let him down anyhow. I'm very sorry, my sister. I'm gonna check here right now. Thank you so much. Thank you. Nsogbu adịrọ. Abịa n'okwu asụsụ Igbo, o nwere ụfọdụ ihe ntị ịrụtacha aka. Ekwesịghị ka itinye anya na ọ dị ezigbote oke mkpa maka na asị na onye na sorry, Amara ọ dịka enwe fed na background gị o. Amara m ebe ị nọ ka onye ọzọ na-ekwu okwu n'azụ ebe ị nọ. Amara m but ọ dịka na unu gị na-anụkwu onu ndị ọzọ.
Anọ m in a very noisy environment. Mana m na-agba mbọ ka. Okay, ị ga-apụta ebe ahụ ka anyị maa mgbe a na-anụ ụmụ a gwara na mgbe a na-anụ ọnụ ndị dị ndụ. Ịghọtago biko, ị ga-apụta ebe ahụ ịnarakwa maịkị ọzọ ka ndị ọzọ kwuo si atakwa azụ again biko o ewe n'iwe. Nsogbu adịghị. So who's next, Adora? Who's next? Sorry, check that DM and I'll follow up with you. Thank you, my sister. Okay, Ngwanka official ga dreams official self. Yeah, nobody can up on good evening. No, more no. No, biko kenanya na Ebonyi, kenanya na Asusu gị. Biko, ewe n'iwe. Na so Abakaliki. Abụrụ m side Abakaliki. Side Abia State. I was. So, ihe mere na ọwụ na asụsụ Igbo ọ maka because ya wụ ihe anyị ka ji na-atụrụ ugo rute ugbu a. Nke mụ awụ ka ọjọọ wụ na adị m mbụ wụrụ dịrị Igbo tik. So nọ na m bịazi Twitter bịa fụ na Twitter go a na-akpọlify your level of intelligence. That's ka isi mara ife na aha otu isi mara oyibo asụ. Iwe ọrụ na ị na-asụta oyibo ọfụma ịghọtago akwalify ya ga-asụ onye ma ife mana anyị nwa dị Igbo tik a sị na anyị nwa mara ife chacharị mana ya gazie. So ihe ife menụ bụ na ọ wụrụ onwe otu a ga na-esi akwado asụsụ Igbo a ọ ga-abụ ife dị mma because iwu na afụgo ife na-eme na obodo a chọrọ iji indictment and sorry 1 second. Saddam na-achị ọchị ọ na-anụ Igbo. Saddam na-anụ Igbo na ịka ya asụ Igbo. So anyị ga-ama na ihe anyị ga na-eme ife a because ha chọrọ iji ụmụ ife ileda anya ụmụ ife Igbo tik anụ na-akwada ndị Igbo ịghọtago na-eme even omezie some ndị Igbo sef kwesịrị ịkwụrụ chem na stand anọchi anya ndị Igbo ifu ha apụtazie onye ga-amakwa Igbo asụ sef ọ bụrụkwa na ọ mara Igbo asụ fụ ya o chenji etokwe na English ka a na-asụ oyibo ka ọ na-aga. So anyị kwesịrị ịma ife anyị bụ anyị bụ ndị Igbo anyị nwere ugo ọwụrụ dat na apụtasị ya onwe ndị a ga-asị na ọ afọ ka Igbo mma ọwụrọkwa eleruchakwa ya anya fụdat na Igbo ka akwụkwọ Igbo hapụziere ife na-eme obodo nọ na anyị nwa na onwe anyị bịaziri dizie ka anyị na-atụrapụzi onwe anyị atụrapụ because of otu esi ele anyị anya. Anyị kwesịrị ibido ugbu a na-achịkọ Igbo ọnụ na-akwado anything ga-emekwa ka otu ahụ Igbo si dị n'oge gboo ka Igbo pụtakwa n'iru again. Ebe a ka mụ na-eleru anya because ndị Emeka hapụtazie na Twitter ekwute eziokwu ndị Igbo onye na owere ọdụ ka o si wee dị ya ọ pụta na-ewetara Igbo ọnụ ịfụkwa ndị Igbo ike ikwu okwu asịrị mba ekwukwa na maka ndị a na-esi etereti anyị ebe onye ewe onye aghọtadị m mụ na-agwa ha bụrụ okwu ụmụ ihe bigot ha arutebe m esapụta inwe ike kwuo ya ebe na-adịra online pịa ya na keyboard mana ikwuo ya n'iru m ledi Igbo anya n'iru m apịawa m gị isi immediately adọdị m eche ka ikwuo ya 2 times because as in ehileda anya to me and what Arike bụ nwanne Odomeje mba o ji gandusa ka gịnị ka na-akpọ ya
So ị na-achọ onye so ọ na-abụ onye kwuo ebe ya were onions. Dị mkparị adịghị ọ dị too much. Ọbịa ịghọtago nna o nwere ohi eji zụọ anyị na onwe ihe mụa emere anyị ka anyị mara data na yes anyị wụ ndị Igbo as in sọsọ godinu na mma nwere this idea this knowledge na mgbe onye Igbo the kind fulfillment na-enwe within myself. Onye na-eme some people na-ewetara Igbo ọnụ m na-ele ha anya ka ndị iberibe Igbo as in iwepụta the beast nọ in me as onye Igbo ị ga-anọlikwa ị ga-echeli because ọkwa anyị nwawu ndị Igbo anyị nwa ji 20 pounds bidokwa wee kwụrụkwa chem n'obodo anyị survive ya ka m one refere afọ ga-apụta onye pụtazi oburu Igbo isi onye pụta oburu Igbo isi as in so anyị kwesịrị ị na-achịkọ onwe anyị ọnụ because ọ na-adịzi ka ugo eji mara anyị na nku na akwazi ya ịghọtago so biko ọgbakọ ọ wee fem chọrọ ịjụ gị official ọ wee fem chọrọ ịjụ gị otu n'uche gị now asụsụ anyị ọ na-anwụ anwụ ka ọ na-aga n'iru ole otu isi hụ ya nke bụ eziokwu asụsụ anyị na-anwụ anwụ nke bụ eziokwu ka anyị gwa na onwe anyị eziokwu ịma ihe English mere obodo and this exposure most of us ndị pụtagoro n'iru ejeta obodo oyibo patazie efo ya ọ na-adịzi anyị nsef ka a ga-asị na na nke ndị ọcha anụnwa na anyị ji eje ya mere mụnwa na-agwa ndị mma ifuru obodo oyibo dị mma ojije nọ ije ebe a nke aha dị mma ịmaghị abara gị uru were ya nke a ịmaghị aghasa gị aghasa ị hapụrụ ha ya dị ahụ ejidekwara ha ọkwa ka mụnwa si ebi so ọ bụrụ ihe niile ka mụnwa ga-achịrị wee gaa onwe m asa onye Igbo because na m chọrọ ịdị civilize mba o kama ka m nwụkwara bụ Igbo tike amụwa nọ na a na-eme onwe ka m akpọọ m onye Igbo tike a m na-asị ha unu tiri m ya ego ịkpọọ m Igbo tike tinye ego na envelopu sọpọtụọ ya ọ kara m mma ekwego m ka m sawa ya Igbo tike mana unu na-adị ego to it onwere at least ma na-benefit from Igbo tike a ego ole fara na-ajụ ego ole eji nye onyinye ego ole ọbụla etiri ya kama ị ga-akpọ m Igbo tike bana tinye envelopu m ga-anara o nwere ihe ekwego m awụ m Igbo tike onye Igbo ozukwa n'ike ozukwa n'ike Okay. Ngwa chịkọnatawazi okwu gị official chịkọnatawazi okwu onye ọzọ ka anyị na-agbakọkwa n'otu a ka anyị na-agbakọta na ọ dị mma and ọ dị mkpa anyị agbakọtacha otu onwe nke anyị mụtara anyị weruo ya ụlọ ụmụ anyị kwa a na-amụrụ so that anyị na-ejikwa nwayọọ na-revive kwa asụsụ anyị again because ụmụ anyị kwesịrị ị na-amụta ya n'ọnụ anyị ọ ya wee ebe o ji dị mma ekenekwa m na Igbo dị Ima Esther, can I put something? Sorry, Adora. If Igbo Tika dreams, all the very important because Ima it in the way me where you got for Igbo, ya no Igbo be an epo. Next thing, or say no the Igbo Tik. See what or maybe or not try Iyab accent on ya or say no when the local accent or the Charmaine market accent or something. Yeah, just foolishness. Yeah, yeah, foolishness. I believe it. How am I follow Lalo. For me, Chuka, Nagam, him Baba na ndị ha na-akpọ Igbo Tik o nwere one sense akọnuche ndị a na-ebu n'isi Chineke lekwe if you stay around those people wisdom na-esi n'ahụ ha pụta hapụkulari ha na-asụrụ n'English ka ndị ọcha ma all those things but the wisdom those many in fact mgbe m bịaba chọpụta ihe mgbe m nọ na mahadum Chineke lee one of my cousin's friends like that mgbe ọbụla ọ kpọrọ anyị okwu like this onye ọbụla na-asa because wisdom si na ahụ that man apụta like this ọbụkwa ihe ntakịrị but yes there's been issues about Igbo Tik say Igbo Tik asị and I'm glad that again there's an awakening ama m sị onye ọbụla ga-asị na asụsụ anyị anwụagụ but mụa nọ nga na Priscilla
ekwe m na ka ha because o nwere one awakening hụrụ now ma ndị na-amaghị asụ ele ka ha chizara m kwuru ọ si L2 ka ọ si L3 ma ndị L3 ma ndị Igbo L4 pancha afụtawago na onye ọbụla chọrọ isi Igbo and with here na-emere na East these young boys na ji Igbo made different kinds of music now ma rapping ma R&B ma nkewa in fact and all those fantastic music ụmụnna na-ewepụta now ọbịa na-etinye Igbo to the world. So yes, there was a time all the culture nwale ụmụ but to me otu m shiche ya is coming back to life again. But ka I know who is next on the line, please? Adora. Thank you so much, Nwannem. I believe it should be Mba. Or Igbo nsi, ọ dị ka Igbo nsi. Dr. Igbo. Igbo nsi. Hello. Mmiri nsi. I know onye Chelsea nna, ị na-support kwa Chelsea. Na-akpọkwa onye Igbo nsi. Hey, thank you very much. Everybody na-abata. No, thank you. Biko, brother, achọrọ m ịjụ gị ajụjụ I believe na nwere ife dị n'ime Afaga na kọwagodela anyị si ebe a wee batazie introduce onwe anyị from Afaga ka anyị si ebe a jebezie. Mụ ka ị na-agwa Igbo a na-ekwu okwu aka nyere gị maka m na-agwa biko gaa n'iru. Okay, esi kọwara ihe dị n'aba m. Nke mbụ bụ aba m bụ Igbo nsi mmiri nsi, abụ m onye ọka na-asị ihe na-eme dị bụ mma ịma na awụ iwe wee bịalị wee bụ na ọgbata wee dọrụ ịma na ajụrụ njụrụ amakakwana ịjụ na ihe aba m pụta maka na ịma ya bụ Igbo nsi iwe bụ mmiri nsi ịma na nwere na-ala ka ịnọ ibe nsị dị onwekwara ga-agbabata ebe a na-amị nsị mmiri ọ dị ya mma ịghọtago. So ihe ọfụta bụ na a na-agbalị m ọsọ nwere na-achọ ka mmiri na-abụ n'ọkọ nnọọ ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya ana m esi isi ịghọta agbakwa na ọ na-alụ m na-esi isi nke ahụ wee dịwakwa ihe nchekwu dịka iwe a na-ekwu ebe ma asụba anya na ana ọ na-anakwa eshimkwue ọ na-anakwa maka na ụwa anyị nọwa ele ji gbatakwụrụ ụwa anyị nọwa bụ na ịna-anya ndị nọ Ọnịcha GRA na-emezi onye soro onwe ya n'Igbo asị gị asụsụ na-ele Igbo gị soro anyị Igbo ndị nọ Ọka nọcha na nkwụta ụlọ mkpọrọ ụlọ ngosi ụka esteti ewu iwe ọ bụrụzia ndị nọ Lagos nke a gbuolu n'ọnawana n'Chukwuzo aka anyị nọ onye na-enwe na ụmụ arụ a na-amụziwa enwerezi ọ na-asụ Igbo anyị nwe na ọnwa ya bụ ndị agbalite na afọ asụkwara asụ ọ nwere ndị ga-ejibe isi sụrụ aba anya asị na ịdị Igbo tik dịka nwanne nwoke kwuru na ịmala ebe ị na-eme mana anyị nwe na ọnwa ya bụ ndị na-ala ka esu asụrụ onu be anyị asụrụ ka na-asụkwa ya na-asụli ya n'isi o nwere ya dị na mmadụ kụziri nwanne ya Igbo dịka nwanne nwoke kwuvuru okwu ọ bụrụ na Igbo onye na-eme njem mana ije dịka China ije Malaysia ije Indonesia all those places Russia ebe ndị anwala asụwa na-asụ ejili English wee mere their main language mana be anyị ọ bụ olu na elili anyị eli ịghọtago and ama mgbala asịsị na elili anyị eli ọ mere elili anyị eli ịghọta so n'ojigbo gbatakwụrụ anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ime ọfụma anyị kwesịrị iti ọrụ n'ihe anyị na-eme ịghọta anyị kwesịrị iti ọrụ n'ihe anyị na-eme mara na ma ụmụ anyị na-amụwa ọrụ anyị ka ọ bụ ịkụziri Igbo obele ihe anyị ga-emebe bụ ị na-eme ọbụna ị mara asụ Igbo ozugbo eme ya bụ asụrụ ebe ị na-asụ ọbụna Abakaliki wasụra ọbụna Nsụka na-asụ ọbụna na ka ụmụ nwa ọ ya adị m maka ụmụ m na-asụ Ọka ọbụna Ọka ka na-asụ wasụwakwuo ọkwa na-aghọta n'ọya ụmụ abụsị na-asụ asụ anyị na-anụ ịghọta mana ọ bụ na ndị anyị bụ ndị nne na nna ka ama mara elu esi wee gbatakwụrụ anyị ọ bụ ndị nne na nna mara na asụ anyị bụ asụsụ anyị onye Yoruba na onye Yoruba na-aka nka na-akpara nkata ebe ya anụ ihe a na-ekwu onye Hausa na Hausa na-akpa nkata ya anụ ihe a na-ekwu sọnsị gara anụ bụ Hausa nwa na-asụ ka ya na nwere ihe ọzọ ya anụtabe ịghọta
mana nke anyị bụ anyị sụrụ aba anya obere ihe so aba anya obere ihe bifo aba anyị nọ anyị na-asụ eliela ama ọkụ onye ahụ eriwe mana nke anyị na-ana abịa na-asụ na-anọ na-ata enwe na Naijiria bụ Igbo, Hausa na Yoruba. Nke anyị bụ ihe ọ ga-abụ mmadụ na mmadụ na-akara ụka. Ọ bụrụ na ịbụ onye nwere agụgụ isi ị ga-aghọta ya onye mmadụ na mmadụ na-abụ n'ihu maka na a ga-emeka etinye nwe ulu oyibo. Mana ndị Yoruba na-abụ na-akpa nkata ebe a ịsọ igele ntị gele nwere ị ga-anụ ndị Yoruba nwa m ka ihe niile na-enwecha ewe ka enwecha ewe na Yoruba. Mana nke anyị dị ka gasị na ọnwụ ya ya agba ike ikwu ma anyị nwere ya ma anyị ga-ekwu ya n'Igbo anyị sụrụ Igbo sụ ya na ya ọhụyọta. So ọ ya adịkwa mma ndị nna na special ndị si na ha na-alụ olu Igbo maka na ndị olu Igbo ndị na-asị don't teach my children Igbo, they don't know how to speak Igbo. Onwere ajọ ị na-emelie mụnwa na nwa ụmụ na ụmụ m bụ be m strictly Igbo ka ị ya na-asụrụ ha. Onye ahụ amụtara oyibo n'ụlọ akwụkwọ onye bụla iti ọba ama na-asụ na nke a gbasara ya ịghọta. Mana aba na ịnọ be m anwa ị ya na-asụ bụ Igbo, onye ọbụla nọ be m Igbo. Mana ije ọbụla ije n'ụlọ akwụkwọ mụta oyibo n'ụlọ akwụkwọ ọbụcha na ije n'ụlọ akwụkwọ na oyibo ekwere ịmụta n'iwu ọbụla n'ụlọ ka ị ga-adị wee mụta ya maka na ị ọ n'ụlọ akwụkwọ gị na ụmụara ibe ị ga-anọ n'ụlọ akwụkwọ ka gị na ụmụazị ibe ga na-emekọ iwe. Ọbụla be m bụ na nke njechi nata nsụgharị ihe Igbo na ndị gị na nwanụ ọyọta. So ọ bụ na ndị na nna ga-eme ị na-ewe na ọ bụ na ime iseti edistru na be na-abata na n'ụlọ ị na-eche ọzọ ka a na-asụrụ ụmụ Igbo oyibo sesụbalụ Igbo onye nweje ụnụ akwanye amụ oyibo. Ihe oyi akịta awụtasef na ndị ọcha ọ bụ na ịbụ onye be anyị nụ nwaanyị onye ọcha ị ga-awụka nwaanyị ọcha na-esi ọnwụ ka ụmụ ya na-asụ Igbo na-asụ asụsụ Igbo. Ụmụ nwaanyị ndị ọcha ka m na-agwa ya iwe ma ọ bụ onye na-abụrụ Naijiria gwa na-esi ọnwụ ka ụmụ ya na-asụ asụsụ Igbo. Mana ndị nke anyị dị edunozere obodo Igbo na-asị na ọ dịghọ maka nwa ọmụta Igbo ya bụ iwe adịrọ mma. Onye wụlọ ọzọ kpọ onye wụlọ enyi kpọ onye wụlọ ọzọ kpọ onye ọzọ dị mgbe ihe megburu mma ndị Baịbụl nwa mma ka a na-akpụ ya anara ekpuchi ime aka ihe dị nne alachawa owe n'ala Igbo ọ bụla ekwu ya pantị adọka ihe dị nne lachara owe. So ka anyị ji nwa ya achọ were ọkpa wee chọwa ihe dị na mmiri mbọsị ọdọ mmepe spesi gbakwa mbọ ụkwa na ndị mmadụ na-abatakwa na ya na-agwakwa dị ka ndị nọcha n'obodo oyibo ma ndị mmacha ndị ụlọ oyibo bụcha Naijiria Ọnịcha na Ọka na-eme nke na-agbakacha m arụ. Onye soro nwe Igbo sị gị chere bụ ya sụzina na enwe Igbo ya bibe na agwa na-agbalụ m arụ. Asị m okwu Ọka bụ mgbe ụtụtụ ele ka ọ rakwanụ m ndị be anyị daalụkwanụ. Igbo ekene eme ya ọzọ. Ị bụ onye Edemili? Mba ahụ abụ m onye Ọka. Oke, ka ị na-asụ ife ọ nọ na-asọ m ife ekwukwa m ife a na mbụ na ọ na-abụ onye ebe ọzọ onye si ebi saịdị ndị nke Imo steeti na-anụ ka onye Anambra na-asụ nke ya ọ na-asụ ụsọ na ntị na pleasant way na-akpakwa ọchị nwe ife onye ekwu onye ọbụla amụba amụ the same way onye nke bụ onye Anambra na-anụ ka onye nke Imo na-asụ nke ya. Sometimes ọ na-akpakwa ọchị bụ na ọ nwere ka o si akpa amụ ọ na-asọ ụsọ na ntị ya ka m ji wee na-asị ka anyị nweta ndị mmadụ from different places. Ọ bụ na ị bụ onye Abia steeti nọ ebe a na biko ọ bụ na ijiro mic yet request the mic anyị nụkwanụ nke gị nwa biko. Achọrọ m ịnụ ka anyị na-anụ different versions of asụsụ anyị na-asọgbu onwe ya mana nke gị asọgbugo m eziokwu. Thank God na ife a recorded space emekwa njekwa ebe a je gee ya ege. Daalụ so much, daalụ nne. Ka anyị gaa n'iru. Thank you so much Igbo. Ịma Igbo bụ onye Ọka. Ndị Ọka anụ ala ndị Enugu agịdị si ihe apa asụta abụ ajọ ọnụ ndị Ọka kọọ ya ọnụ ihe emegide akụ ya for 2 years ọ na-asụ etu na-atọ m because aghọtara m very very well. Anyway, thank you so much Ikponsi for ihe ad. And the truth is that a lot of people nọ bikwa na Nigeria ebe a ghọtago that thing na-adịba affect ha ihe a official ukwu about ịmaga eji akọ ndị be anyị ọnụ small emekwara asị gị dị boutique. All those things psychologically na-affect ndị mmadụ especially ndị be anyị bi na South East ebe a. In fact, some of our own people ndị Igbo ibe anyị na-eji oyibo na-akọ ụmụ nwanne ha ọnụ na-asị na ha na-asa ndị Igbo tik na ha na-asụ ite Igbo asị ebe onye ala ihe a bụ amasịrị efe honestly.
Otago, so all those things na that affect ndị mmadụ otu Igbo nsisi wee kwepụtazie isi ọlụ nwa mmadụ Igbo onye bikwa n'Ọka ọsịgị asụzinalụ nwa ya Igbo. Hi, ifefele. Anyway, we have to do better. Thank you so much, Igbo nsi. Kedu onye bụ the next person? Keta I believe no Chukwu dị mma ka McDonald. Hey, ngwa Chukwu dị mma kwuchazie ka anyị nye na adịide mmiri kwuchazie McDonald. Oh, McDonald nwa mama. Thank you very much. Ngwa Chukwu dị n'ala anyị Mike. Oh. Okay. Good evening, Ada, Honorable Adora, Kunie. Ana m ekene unu niile. Thank God. Asụsụ Igbo ọ na-anwụ anwụ? N'eziokwu, asụsụ Igbo na-anwụkwa anwụ. Ana ọ bụ ọsọ asụsụ Igbo. Ịma mgbe Ikpo Nsị na-ekwu, o kwuru maka ndị ndịda ya, ndị Yoruba. Okay, like my mom bụ Yoruba that time. One of ihe dị iche, obere iche na their own system bụ na ịma ọ bụrụ ndị atọ n'ihe dịka Ekiti, Ondo and the rest, ha na-ejibe Igbo akụziri ha ma ihe ọbụla a na-akụzi ha ruo na junior primary school. Ọ ya bụ little advantage. Ọ ya bụ the little advantage ndị ahụ nwere mere ha ji do more ingrained into their language. So nke ya bụ part of it. And ọ bụ ma Hausa n'ugwu, that Hausa was most official language. And also even in the same rate with English. So almost official language. Because almost everybody be around the place now, so the language, na school and everywhere. So I have disadvantage of literacy. Na mother has English properly. So mana one thing, ihe Chimamanda dere na akwụkwọ ya dị correct mokwu that na asụsụ Igbo ọ ma asụ bụ informal Igbo. And the thing ọ na-emekwu m affect so much because ọ bụ na mụ na mmadụ na-akpa nkata informally, enweghị m any form of interference ma ọ bụ n'Igbo, ọ dị very ọ na-aga ọfụma. Mana ọ bụrụ ikwu formal na ihe dịka formal gathering, ọ na-esiri m ike too much. And somehow I believe na ihe kpatara ya bụ na ihe kpatara ya bụ that na the educational system. Ana m ekene Chukwu maka that person dere the physics Igbo. And I think nke a ka bụ mbido. Ekwesịrị ime ụdị ya more and more, if not because ahapụ Igbo language ka relegate to only informal communication. The language ya nwụọ na ọnwụ na this generation, ọnwụ na the next one. Nke a bụ ihe mmadụ niile kwesịrị ịma, mana ebidokwa mee ya language of instruction na other like na curriculum, ihe dịka mana ihe ọbụla onye mmadụ chọrọ ị na-agụ, ma iji edekwuo waeko, ma kedu ihe a na-akpọ ya, ma physics, ma chemistry, ma ha ncha niile ewere Igbo, because ọ ya bụ ihe those people nọ na ma China ma Japan ndị mmadụ ji eme atụ. Ha na-eji their Igbo language, ha na-eji their native language as language of instruction, were na-akụziri science and technology and art, even this thing, even jiri ede ezigbo akwụkwọ, not just literature, were ede other things na other field. Those things were one of the reasons asụsụ ha ji dobe asụsụ ha to a very long time. And n'uche nke m, sọsọ ebe otu anyị nwa esi dobe nwa Igbo beyond otu anyị si eme kịta, because ọ ma
So also and also within house and within marketplace and everything. Ndị mmadụ na-asụ asụsụ based on how relevant ọ dị. Ndị mmadụ na-eji asụsụ eme ihe based on how relevant ọ dị. And nke kazi njọ bụ nke na-eme kịta ahụ na ndị mmadụ na-abịazie efu onye amụọ n'ala Igbo otuo n'ala Igbo ọ makwa ha asụ Igbo. Nke a jọrọ ezigbo njọ maka ọ bụrụ na ndị ọbụla dị serious with their language, ọ bụgo na amụọ gị ebe ahụ ịbịagoro abịa ebe ahụ ị amụtarịrị asụ ha maka na asụ ha dị very relevant for your everyday communication. Mana otu anyị sizi eme nke anyị nkịta eziokwu ihe Ikponsi kwuru dị very correct. Ọ na-ana mana eche na anyị ga-eme more than onu anyị si eme kịta. O nweburu mgbe the 5 Southeastern governors bịa together declare Wednesday Igbo speaking day na secondary school and other secondary and primary school among. And ije ebe ahụ for that na ihe a na-emedobe ebu because the plan and don't copy to be bido that thing. The plan all that na on that Wednesday mmadụ niile ihe ọbụla anyị akụziri gị na within the classroom anyị eji Igbo kụzie ma ihe ọbụla ọ sọkwa ya bụrụ anyị eji Igbo kụzie mana ọ dịghị effective in any way. Sụsọ ihe nke a ji kado ihe aka ji eme nke a kịta bụ maka ihe o ji kado unique bụ Josa. Biko Chukwudi kpokọnatabazi okwu gị. Ya ana m achịkọnata biko. Ihe ụka ji do visible bụ ma ọrụ ụbọchị a ndị mmadụ ericha cultural wear. Mana eche na ọ bụrụ na agba mbọ tinye in a more ka ọ bụrụ a formal way of communication and a language of instruction. Anyị menwuo nke o ga-enyere aka dobe asụsụ anyị. Then that is in my own personal opinion. So otu a ka anyị esi nwee ike idobe nwe then edobekwuo the relevance. Anyway, thank you very much. Agbanịrị m na my own former Igbo ọdụ somehow bending. Thank you. Chukwudi, ihe soro wolu mba. Igbo Chukwudi na-agba free will. Ama m onwe enyi n'ime unu notisiri pen notice ebe a. Ọ dị ka ya sị na Igbo a na-ahọmbụrụ ndị mmadụ. Asị onye sụọ Igbo, onye a wetutusi onye adịzị ka onu bụ usu. Ịma na Chukwu wee nna m gwara m that time ọ sị onye ọbụla chọrọ ịtụghachi ọ na-asụ English. Ịsụghala English like this ụgha. A na-atụghachi left, right and center but ịsụghala Igbo like this ya wefụta eziokwu n'oge n'obi. Onye ọbụla ewelata olu small. You understand? Eziokwu a na-afụta. Okay, biko no I'm like ka anyị move okwu anụwa to another level. Anyị ekwugo maka whether nọ na nwa ọ na-aga n'iru. Ụfọdụ na-ekwu na ọ na-anwa anwụ, ụfọdụ na-ekwu na ọ na-aga n'iru. That means enwe evidence on both sides. Anyị ekwukwakwa again na ndị mmadụ need ka ewere ife a were ya melụ mkpa, tinye na family, tinye na ụlọ akwụkwọ, tinye everywhere. Onye ọbụla adịkwa na bold na-asụ ya ebe ọbụla onye nọ. But ka ife unu filu ka esi wee mee ka ife a nwee value. Maka na asị nọ onwe ife Chukwudi kwu nọ mama Chukwudi ka wee kwuru ife a no kwanu the use of a thing is what makes people value it. Imago Igbo for now I can asụ Igbo ka anyị na-asụ asụsụ. Anyị nwere ife dị iche anyị na-ewere Igbo wee mee gafelu egwu anyị na-agụ. Even the movie anyị na-emekwuzi sef anyị emezidekwu nke a na-agba na-asụ Igbo na-etinye subtitle adị m afọzikwuzi nke anwa sef. Ndị egwu ka m na-ekene, ndị egwu na-anwa nnọọ, ndị egwu na-anwa well especially Flavor na ndị otu ya fa na-anwa. Ọkwanụ nke a ka anyị ji epushi na-aga nke a ụfọdụ ife anyị ji emepụta. Chukwu mekwala ebela ya nwekwanụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Okoro Ogbonna ya Okoro kedelo physics. Eziokwu that guy o deserve an award. Ọ bụ na enwere award a na-enye n'ala Igbo o deserve an award because ife o mere erika.
and ife o melụ ga-emekwa ndị ọzọ ka fa bido mebe nke fa na the other languages ka e wee nwee ikike fa wee na-agbasa. Mana ajụjụ m na-ajụ nke ka a ga-esi wee mekwanụ ka asụsụ Igbo a wee nwee more value. O nwere ife a ga-etinye nwunye ya nwe ka a ga-esi wee mekwa ife mere oge mgbe ahụ edere Igbo izugbe bụkọ ndị mmadụ bịakwanụ together kpaa nkata sị ka ebe ife a ga-eme Igbo ka o wee nwee ike ka ndị mmadụ wee nwee ike na-asụkọta ya ọnụ o nwee use a wee dee ya ka esi wee dee ya. O nwere ife a ga-eme nkịta ka Igbo wee nwekwanụ functional value in terms of use ife a ga-eji nwere emepụtasị ka o wee nwee ike so that ị na-agwa ndị mmadụ kụziere ụmụ pakịta asụ Igbo fa afụkwanụ beyond cultural purposes reason a ga-eji wee na-akụziri ụmụaka Igbo ọ ga-abalụ ofe uru na nka because ị mara ndị Igbo na-achụ uru oge ọbụla ife ọbụla ndị Igbo na-eme na-achụ uru. Ajụjụ m na-ajụ ka anyị gaa n'iru. ka esi ga like itinye ọnụ n'okwu a? Yes. Nna a need m itinye ọnụ because okwu erika. So ndị be anyị ana m ekene ụnụ, ana m ekene onye ọbụla space a tọrọ ụtọ. Anọ m nọ na-ege ntị sọsọ amụ ka nna amụ. Dreams si akpọ ya boutique. Atinyere ego. Add something on top. All the important I offering. So nkata anyị na-akpa dị noise bụ ọ dị important, ọ dị not very important because more and I feel no so many things in again from the conversation because personally, you know, atom na Port Harcourt, have MONI born in Imo State, in the Imo I the confident. So I am going to find a space. Yes, so Casey, go ahead, tell them. So I usually join at the dominance. It's a bad, but regardless, yes, you know, atom na Port Harcourt. So it na Port Harcourt na environment. It lose you some of your Igbos, the strong dialects. You lose a lot of it, and not be very painful because oftentimes there were so many factors and so many reasons. But the most important thing, you need to do things. Now improve once in a while. This community I know here, environment I know see we're gonna a couple of things. But you know, back to the important question, can I need the email? You like it, make a conversation now. In against sense, the solutions some of it. In as much as onye ọbụla na-ekwu nsogbu anyị nwe maka asụsụ anyị, a lot of people na-ekwu what the solutions in between. I know they're not very important because I'm na enwe nsogbu a, I'm no problem I enwe, and I need a solve and collective all the knock on your open and when no one or two things because some solutions now work for a lot of people. Happen to go here even within their household because it starts in that unit, that smaller unit in that household. Only a couple of things in just that I want to share some stats out there. On one year, the predominant language in Nigeria. The predominant language in Nigeria. Hausa now. Hausa. Hausa. How many million people? About 80 million people now. So Hausa. Number 2, Yoruba. 54 million people. That's Yoruba. Guess how many million people now Igbo? 42 million. And over time, statistics show the number on our dwindle is going down and down. Can I need this email? What do we need to do? How can we help ourselves? Oh yeah, but the conversation and all did know very, very important. I went some researching for a long time ago, but I still remember some of it. Asina, sometime around maybe 2050 or thereabout, about 90% of currently spoken languages will go into extinction. 90. Hey, no mambo Igbo. Nah, by Igbo Toto, we can't let it go. We can't. So I need you know, can you channel figure out what we need to do? Okay, ideas.
I need this spread across our communities. Above and on Igbo, can help our language. More, I feel the most important thing. We need to embrace your culture. You need to take pride in being Igbo. You need to accept. You might have when you beat your chest, I have money Igbo. Man, I have money Igbo. The confidence on Enyagi Igbo. The pride on Enyagi Igbo. It's very, very important. You work with the Igbo swag. Be proud of who you are, your identity. That will be the most important thing. Because he embraces your identity, then this is easy for you to embrace the things that surround that identity. Things like your culture, language, your food, water. Afa, be very, very important. And share now personal story with them. So before my family came here, and I'm in Canada, just in a context. This must have been a while back. And then my passport for my daughter, Nigerian passport. After I had a birth certificate, Afia, Kaira Aluchi, Kiona. I just see my passport. The passport, and I said, I get me half English, first name, then half Igbo. For what? On one, first of all. Second, why? Half English guy? What for? More, I'm the reason. Identity is important to me. Culture is important to me. Ijegodu above this ije Asia ifu Emeka Imano onye Igbo. Chuka Imano onye Igbo. Adobe Imano onye Igbo. Casey Imano onye Igbo na adịrọ sure because o suppose Igbo Kenechukwu. You want that? So it's very, very important. I know with them because somewhere the reason the kids you see on your Igbo. Especially in the environment, So we need to first we embrace our identity. Undeniable, accept undeniable. Because I'm an area, every other thing becomes very easy. Every other thing I did not easy. Because you find yourself amongst Igbo people, community urban such as this. You know, be a part of it. In Asusu, in Amota, you make mistake. I correct you again, in Amota, you learn. That's the easiest way to learn any language, assimilation. Nothing more, nothing less. Or they know very, very easy. So I need to learn myself why na Igbo cultures, Igbo communities, Igbo events. Can I be a part of it? I invite more people to space. Make the space a lot more fun. Can they matter now be on Saturday morning? I gather no one discuss so Igbo. And Chika, one thing I need to email. I need to create small segment. Can they matter now advertise the business? Because indeed, I gonna ask at the same time. What that? Business and they move forward. So I need first meet people Igbo, embrace Igbo people, embrace the culture. Find yourself in those communities. All they know very, very important. For me, I feel one of the most important things. Then one thing, a couple of people raised it here, but that fact of that condescending remark, and so what? And so what? Who cares? It's all a part of that embrace. Yes, I did me boutique before I go herself. I did me boutique. I use Igbo. I'm Igbo. I embrace my identity. That's who I am. Because he embraces you, then you can get past every other thing. The other things doesn't even matter.
Part of the challenges, but especially for anyone here, the environment, Igbo is not always spoken. But part of, again, here you join your conversation, but me man, no, especially for the kids. But here they come on based on conversations, but now everybody na see Igbo. No. Na see Igbo. As a matter of fact, I'm going to make compulsory. So answer number 1. So more na no. I gonna see Igbo no. Make compulsory. And not give it from more. So you hold yourself accountable. Ina aso munye gana aso. Umazi anaso. How many mistakes you correct, yeah? So that, I think, is the foundation because it begins within the unit, a family unit. From there, you build a community around yourselves. Once in a while, Igbo-centered things, events. They're not very important. Then spaces like this, they're quite important. So hence with time, but more people, more audience, and I also feel in a conversation now be about language. As a society, I need to learn more often, because all they know very, very important. So without saying much, can I wrap a mic, but there's so much to be said. But I guess I'll get the mic back. Dalo so much. Mana ikwurokwa ka m ghara ịsa gị eventually ịsa gị now. Nkwe na ọ ga-agbawa ebe a. Biko anyị gaa n'iru biko na time adịrọzikwa ahụ anyị ga-aga round up very soon and amaghịzị m ka m ga-esi wee mee ha because ndị ka n'ebe a karịrị akarị ka ya ekwu okwu and ama m na enyefa mic now osu because ọ na-abụkarị ndị lasịpụ na-ekwu okwu na-abụ ndị na-eji okwu gbara ọkpụkpụ wee na-abịa but nsogbu adịrọ anyị gaa n'iru. Adora, can you be next person? Thank you very much, Casey. If any need no, it starts with us. Especially if I want no diaspora, it starts with us. Adi dem mili. Ada bung. Kakita kafu bung wana pro. Adi suna bung wabikon. I like that. I'm telling you. I like that. I've not heard that in a long time. Adam one. Good evening. Good evening. Ola Tobago himself. Good evening. Honorable Ada Daluno. Space abata aputa onwe bi ihe na-eme wepụtazi afọ the share na my DM wee join and not enjoy ya na amụ self ma mgbe ikpo nsi bịa asọla anyị ọka amụka nọ na amụ that time because ọkala asụsụ ọka na-atọ m ụtọ onye na-asụ ọka ma achọ ị na-anọ na-akụ ka m na-amụ daalụnụ o. Ihe gbasara asụsụ Igbo anyị bụ mmasị na asụsụ Igbo na-anwụ anwụ because ọ bụrụ mgbe ụfọdụ nne anyị ọ dịka mgbe anyị na-eto ka ebido famili ezinụlọ pụta a na-asụrụ ụmụazị oyibo ịfụ ya maka mgbe ahụ anyị na-eto ndị nebo anyị a na-asụrụ ụmụ ha oyibo anyị nwa na-asụ Igbo mana o nwee ofu mbọsị anyị ma nchefu one day wee na-asị my mother gịnị mere na anyị anaghị asụ oyibo n'ụlọ and my mother be a teacher so o wee sị m that na m na-eje akwụkwọ na m na-amụ English na school so and na o nwere ya ga-akụzi ime Igbo na school n'ọnụ ụlọ ka m ga-amụta Igbo. Okwu ọba since that day okwu aba m isi until today eje m akwụkwọ and ebe ọbụla ịchọ ka nsụ oyibo m ga-asụ oyibo ọkwa ịghọtago and amụrụ m oyibo n'ụlọ amụmụ oyibo n'ụlọ akwụkwọ so o wee sị as long as dịka chọọ m isi oyibo ebe
ọ bụrụ na ị na-eje akwụkwọ na ị isi oyibo ịkwụ ụgwọ so dịkwa careful. mụtalili oyibo mana ọkwa ịfụ Igbo o nwere onye ga-akụzili gị n'ilo ọnụ ụlọ ka ị ga-esi mụlịa wee pụọ n'ilo so na-anụnwa ka nsi wee teke and ana m agwakwa ndị Igbo na Lagos na-agwa ha ụdọ okwu a sụba ha Igbo n'ụlọ ha jee akwụkwọ ha ga-asụ oyibo ha pụọ ndị klaasị ha ga-emekwa ha na-asụ oyibo na ọma nnapụ ha ịmụta oyibo na Igbo ị na-asụlụ nwa gị n'ụlọ ama nnapụ ya ịmụta oyibo so mana enego mie ị na-anya kịta ihe echenjibego ihe agbanwewego because ana m afụkwa ọtụtụ ihe onyonyo mana YouTube ndị Igbo anyị nọcha ma Canada ka ụmụ ha si asụ Igbo ma ndị nọ UK ana m afụcha ma ụdị ihe a na TikTok so ịfụ na ihe agbanwewego so n'ebe n'akụkụ nke m ma asị na asụsụ anyị na ihe dị iche adịbago mana anyị kwesịrị ka anyị kwadie ka ọ na-aga n'iru and ihe anyị ga na-eme ka anyị wee kwadie bụ anyị bụ ndị Igbo anyị nwecha event cultural event amam ka m na-esikwu ya cultural anyị nwecha mmemme Igbo a na-eme anyị kwesịrị anyị bụ ndị Igbo ka anyị neba anya na mmemme aga ihe dịka ịwa ji mmọnwụ festival aga ụmụ ihe ike eji a anyị nidi ka anyị bido ma ka anyị ga-esi invest tinyebe ya ka anyị ga-esi wetebe media into these things ka anyị ga-esi push bie because onye mee ihe ọ dị color ọma mma if onye interest onye ọbụla adịba hey ka ihe a na-eme ihe a ka ihe a na-eme ya ifu ma ndị nọ na diaspora onye ọbụla achọ inwe interest on that thing so anyị bụ ndị Igbo anyị kwesịrị ịkwadobe mmemme ndị Igbo na-emega ọ ga-enyere anyị aka ịkwalite asụsụ anyị and another akụkụ ọzọ m ga-ewetakwa bụ ihe gbasara mgbasa ozi ndị oyibo na-akpọ media mgbasa ozi ga-enyere anyị ezigbo aka na ihe ọbụla gbasara asụsụ Igbo mma asị na na-abụ nne ndị gọvanọs anyị nwe n'ala Igbo anya ụmụ ihe gbasara agbasara ha because onye ọbụla bụ gọvanọ ụdị ihe a na-amasị ndị kọmishọna ha na-apọịntị for tourism and culture kwesịrị ịbụ ndị ga na-eneba anya ihe gbasara ka anyị Igbo dị ka asụsụ anyị ka o si dị na media ka ụmụago ike ha ka esi apọtue ya but ị na-anya ndị enwere interest na akụkụ saịdị ahụ so mana mgbe na-ayịkwa ndị Igbo nọ in diaspora onwe ka unu ga-esi fọnda media na gbasara Igbo na mgbasa ozi ọ ga-enyekwa aka ana m afụ ọtụtụ ndị na-emekwuzi YouTube now and ọ na-amasị m onwe nke ma vidio alphabet n'Igbo cartoon for children ana m afụchi ya and ọ na-amasị m so ọtụtụ ụdị ihe acha bụ ihe anyị ga-eme ka anyị wee kwado asụsụ anyị isikwa nkwuo asụsụ anyị na-aga n'iru mana m na-ekwukwa ndị Nollywood anyị edanyụ ọkụ onwebe ya mmasị na ahịa gbasara ihe ime ejije fim n'asụsụ Igbo nwụrụ anwụ mana onwego ndị mfụ kịta anaghị ekunite na-apụta na onwe nke mfụ onye mmadụ na-ehe eme advert ya onensifu ya na ọ dịka fim ga storyline ya ga-atọ ụtọ ekumeko or something afọ m ya na timeline na my Twitter timeline so ụmụ ihe acha
anyị nidikwa Nollywood na movies ka anyị welie emechaa ụmụ ezigbo movies anwa akụkọ a ga-akọ na akụkọ gbasara anyị Igbo anyị a ga-akọ dị na movies. Yeah, we have history. I nwere history, mana enidi ịpas ya through ịma ị na-anya mgbe ụfọdụ ihe onyonyo people na-amụta ihe ọsịsọ by viewing and listening. Ya ị na-enene iwee na ị na-enene ya movies ka mkpọ ya na movies people na-amụta ihe ọsịsọ na ya. So ekwesị ka ndị be anyị na-eme ihe fim tinyekwuo invest mmụọ ime ezigbo fim wee na asụsụ Igbo wee kọọ akụkọ ihe gbasara history anyị akụkọ kali enwere lot of stories gbasara ndị Igbo in a positive side. Do you understand? Apart from the civil war enwecha akụkọ you will hear stories ịnụ akụkọ Arochukwu ka ndị Aro Ọhafịa ha the warriors, how did they become warriors? Ka ha si bụrụ anasị ndị Ọhafịa warriors and all akụkọ dị a ga-akọ wee pass ya stories. So wee na-asị nụ ka anyị na-asụ n'Igbo biko n'ezinụlọ ụmụazị ị na-asụrụ ụmụ gị Igbo ha ga na ọ bụ ndị amara asụ biko na unu amụ na ha amụ nyelụnụ ha aka onwe nọ n'akụkụ ma ọ kwere eme nyeli ya aka nwayọ nwayọ atakidigide ọsụba ọfụma unu amụzi na mmadụ amụ ọ bụ na ọ bịa sị ya onye nke onye ebe a onye nke a ndị ebee ka mama gị si biko tinye enyezina impression for ndị na enyezina si amụzina ndị amara asụ amụ kama nyela onye aha aka onye sụọ sụtara ịkọwa emu sụọlịa ya ọfụma gwa ya na eke esi asụ daalụ n'o kachifonu. Adabai, thank you so much. Okugi amaka no. Oh, you did mama. Oh yeah, somebody kubu before. Imago create entertaining entertaining media stuff, content. Yeah, entertaining content with Igbo language. And there's Yoku no, because it gets people engaged. It gets even the younger ones wanting to learn what I go. So I need it yes, I know more and that's come na me here na TikTok. Yeah, but no, yeah, I see a little bit of here Priscilla sense, you know. A lot of people are redefining this thing in ways that are interesting. So thank you so much for lending your voice, Ada. Kuniet, okay, McDonald. Hey, McDonald can let go of me this night. What are you next? McDonald, bye. Thank you so much because you have the mic. Ada dọrọ mma, ada Igbo. Ụmụnne m ndụ mmiri, ndụ azụ, mmiri atakwa, azụ anwụkwa. Ya dịrị na nwoke mma, dịrị na nwaanyị mma, dịrị na okenye mma, dịrịkwa na nwata mma. Ife a na-ekwu ihe a bụ asụsụ Igbo and ọmaka. And isi nkwu n'uche oke m ya nwa bụ asụsụ Igbo ọ na-ala ala ọ na-emezi ndị mmadụ ihere isu Igbo ịbatakwa na space ịsụwa Igbo ha hụ gị ka mebi ịgbajighụ chọk hụ gị ka onye na-agbajighụ chọk and a na-eji n'okwu bekee ama onye ma ihe na onye ṅụjuru mmiri afọ okwu bekee okwu Igbo kwa n'okwu Igbo ịbịakwanụ n'ala Igbo ebe a na-eji Igbo eme emume a na-ejikwa n'okwu bekee ebuli mmadụ elu okwu bekee wụ okwu bekee ndị ọcha wetara asụsụ Igbo bụkwa na asụsụ Igbo and ọzọ dịka ibe ya bụ ịga n'ụlọ akụ inwe ike ka ị ga-wechara obere ego ị ga-ruo nga ahụ nwa agbọghọbịa machara nnụ mma sụọ n'Igbo ya eme ka ọnụrụ ife ikwuru gị so ha ọzọ ya eme ka ọnụ ife ikwuru ilezi onwe gị maazị ife na-eme ihe rezu oge a ya rezi ka gị na onwe gị na-asụ Igbo a Igbo onye iberibe and iwe ọchị ya
ya ịga ụka eji Igbo gụọ Baịbụl ma o ji Igbo kozie nkozi ka isi aghọta ya ọ na-atọ ka shuga ka isi aghọta ya ọ ga-aba gị n'ụbụrụ baa gị n'ọmị ka isi aghọta ya aga dịka mgbe eji okwu oyibo and ịgakwa na skuul eji Igbo koziere gị ihe ị ga-amụta ya ọfụma and ndị na-asụ Igbo nzugbe na-eji ya agụ ihe na redio ịmara Igbo asụ ọfụma Igbo nzugbe ọ bụ olumba ịmara Igbo asụ ọfụma ị ga-ama oyibo asụ ọfụma oyibo a na-ekwu okwu akwụkwọ anụ sụwịrị because ịmara Igbo asụ ọfụma ọ ga-eme gị mara nke ị ga-etinye nkeji nke ị ga-etinye onye ọbụla ma Igbo asụ ọfụma gaa lee ebe ọ na-asụ oyibo ọ ga-asụ na okpokpo oyibo bet ọ ga na-ahazi isi ebe wọzụ ga-anọ ya nọrọ ebe isi ga-anọ ya nọrọ ebe past tense ọ na-ahazi isi bet people ama m ka o ji eme ndị Igbo ihe nresi Igbo very well ma space anyị tinye ọ dị mma and onye a ga na-eme kwa mgbe ọwụ onye a ga-eme ya hapụ ya a ga na-eme ya mgbe ọbụla and a ga-ebidokwu ya na space because enwe onye nwanne onye nwoke kwuru okwu sị ka ihe a ga-eme a na-ebuli Igbo elu a ga-ebido ya na space enye gị igwe eji ekwu okwu ikwudogo okwu nwa ọ megide ihe imege sụta asụsụ bekee anapụ gị igwe eji ekwu okwu butuo gị ọ ga-enye aka bulie asụsụ Igbo ọnụ a ga-ebidokwere ya na space anyị nọ n'ime ya bido ya na space ịbịa ihe abịa ikwu okwu ịnwa tinye mpekele asụsụ bekee ebutuo gị ịdagokwa iwu itinyere ịghọtago Chineke lekwe nna were ya nwayọọ ọ wụdịrị ihe a na-eme ndị mmadụ na-atụ ụjọ ịsụ asụsụ anyị ọ wụdịrị ihe a na-atụ ụjọ and icheke kwasụ Igbo maka ịsụwa asụsụ Igbo ọ ga-eme gị nwe umeala ya bụrụ English na enwe ndị kwuchara okwu hie ya bụrụ na English gị hụ nga olu ha na-agba ka ụgbaka ị ga-eti otiti but ịsụwa asụsụ Igbo just call my name. Stop going around the corners. Just talk to me directly. Adora ka anyị abụọ na hapụgodo ihe a ịhụrụ space ọbụla eji Igbo host a na-enwe nsogbu n'ime ya a na-enwe ya dịka nkomokwu ịma ihe mere ihe o ji dị mkpa ahụ bụ ebe ịsụ Igbo gị gidobiga aka wuru mmiri ka ume before ịsụwa ịghọtala so ọ na-adị mma ọ na-adị mkpa and ya ma ọ ga-ekwe omume primary school secondary school ewere Igbo na-akụzi nne ha anya na school nne na nna ewerekwa Igbo na-akụzi n'ụmụ ha ihe enwere ka ọ dị mpa gị bụ onye Igbo mma gị bụ onye Igbo nnụnụ n'ala Igbo too ụmụnna ama ka esi asụ Igbo ihe niile ahụ bụ English ya na-asụkwanụ amami ya hụrụ na English ịghọtala Adaora mụnwa bụ onye Igbo and ị ga-eme ntị na space even ebe m na-asụ oyibo nna asụkwa nwa oyibo m nna atụpiga nwa Igbo na-atụpiga ihe na-aga ọ pụtahụ datị na awụmitiko ma ọ agbaji m chọk mba enwekwara ọtụtụ ndị mmadụ na-asụchakwa oyibo ya na-atọ bet isi ha dee ya ede agakwa ha edepụ ya ike agwụ ha bet a na-asụ bet isi ngwa bịa dee ihe a ede ka anyị fụ ihe idere agaghị edeli ya bet a na-asụ ọfụma so onye meziri anyị ihere pụtasụ Igbo and a na-ejikwa n'Igbo ama onye ṅụjuru mmiri n'afọ ma onye ma ihe ma onye gara akwụkwọ ma a na-eji amasị ịma ihe nọ English ahụhụ ị ga-eji ịsụwa asụsụ bekee ya awọsị ịmagbuo n'oge nọ enwere ndị like emere nwanne anyị nwaanyị kwuru okwu ọ sị ị chọrọ ịma ndị nwe wisdom mma ihe
ndị na-asụ Igbo. Okay. So ka ọ dịba mkpọ space a biko na-etinye kwa mgbe ọ ga-adị mma. Udo dịrị onye ọbụla. Dịkwara gị. Udo dịrị gị. Na nwanne m nwoke gbalịla na ihe kwuru biko. O nwere gị kwuru ihe ahụ kwuru maka ndị for my own part biko ka m pụzọ ọgụfụ onwe m. Anyị na-etikwa English. A na-etikwa nke m English, so unu hapụkwa maka biko. Esokwa m na ndị chọrọ iri iwu Mr. McDonald. Eso m na ndị ka ahụ. Ọ bụla ike m kwụsịrị masụ English. But yes, thank you so much for ihe kwuru maka asụsụ anyị. Ọ dị ezigbo mkpa. Most times all the mistake emere, and from now on the next generations ha ga correct mana onwe ha bịa tinye tinye illiteracy n'asụsụ anyị n'ime otu sentence ya bịa dizie ka onye mee ya asụ ọfụma mara otu isi ekwesị ịgbaji chọkụ, you understand, maọbụ ọ mara ihe. And bịakwute ndị agha na-akpọ Igbotik nọketa ha nso, especially ndị ke nọ na main market maọbụ ndị ke nọ n'ime ahịa na-azụ ahịa. Udiri ọmụa kwuru shim as in earlier na-ekwukwu ya ọzọ si udiri akọnuche ndị ka ha nwe ana-ahụ ya na-agụta ya n'akwụkwọ. Ndị ọcha ama ha ọnọghọ n'ime any pages of akwụkwọ. Anọghị na-ewe m iwe because ihe ndị agha niile wu street oti ndị obodo anyị etosi defe ya n'akwụkwọ ka the next generation nweta ya. Otebịa dizie ka nnọọ like anyị hapụ ya, ya na-waste ndị na-anwụ ndị na-aga, you understand? I know they with them, and just like everyone else, ihe bịa chọpụta na obodo ndị ọzọ ndị ka asa asụsụ anyị karịa anyị nwa, especially ndị ugwu. From school, most of akwụkwọ ha niile edere ya n'asụsụ ha. In fact, mgbe m nọrọ service ka m bịa chọpụta na WAEC ke ha sef ọ dị ka a na-eji asụsụ nke ha ede WAEC. O nwee ndị kọrọ m that one, isi agbaka m, yes, a na-eji asụsụ ha ede WAEC. O when ndị nọ na school gwara m that thing, though I tried all my best iweke nweta oge ga na school jere anya because anyị mekwu hem na-eji ha anya m hụ, but this one ndị nọ na serve na school na-ekwu say oh he meghe ni, but mụ eji m anya m hụ ya. But akụkọ na-akọrọ mgbe anụ o nwee ike ndị nọ n'ugwu nwee ike confirm mo not confirm it, but o nwee ndị si ha na-eji asụsụ ha. In fact, sometimes ha ga-abịa like this na board edecha comprehension bịa degharịa ha na asụsụ nke Chineke lekwe on top the low cut-off mark. But ọwụ ha na-ekwu now ihe nọ na the subject bụ gịnị, asụsụ anyị ọ na-anwụ anwụ ka ọ na-aga n'ihu. Biko anyị jụọ onwe anyị ma ọ sakwa n'ihe ndị ahụ. But Chuka, you can take the floor. Thank you. Daalụ so much. Daalụ nne. I will think something about this later. Bracket I can give me. McDonald's if you put a macao and I get him a gage will nwayọ. I get well nwayọ wee mee ka anyị ghara ịchụ ndị mmadụ ọsọ maka na ife a na-achọkwa n'ebe ka ndị mmadụ wee nwee ike bata n'ife a na-eme solu n'ife a na-eme otu ọbụla pasi wee bịa. Anyị na-eme ife a na-eme ba bụ come as you are, welụzie nwayọ na-agbanwe, welụzie nwayọ wee na-amụta okwetu a ka ọ ga-esi wee gaala anyị. Kedu onye bụ the next person ọkwasa ikewekwa na iwe o n'afọ ga-afịla arụ? Sir Chris. Okay, Sir Chris ngwanụ. Nwanne m na-ekele gị, na-ekelekwa ụmụ mbụtọ na ndị ada nọ ebe a na ụmụ okorobịa na ndị maazị nọ ebe a. Chris, ndị ọfụrụ na-akpọ m Sir Chris. Mụ onwe m ebe m bi na Munich, Germany, na-atapịakwa okwu Igbo n'ụlọ ikpe na ụlọ ndị uwe ojii na ụlọ ndị ọrụ dị n'iche n'iche na-elekọtakwa ụmụaka na ndị ke gbara ọsọ gbabata ebe obodo ebe a mbi. Naanị dịkwa ka ahụ kwa ọkwa mebidere chọọchị ndị Igbo a na-akpọ Igbo Catholic Community ebe a. Anyị na-eji Igbo na-edo misa izu ụka niile. M na-agụkwa ihe ọgụgụ n'Igbo. Mụ onwe m tụrụ na Lagos, ma mgbe m na-eto anyị na-asụ Igbo ebe a na-asụkwa Yoruba. So
nlekwa anya si ihe a nyere m aka na-atapịakwukwu Yoruba ebe a na-atapịakwukwu Igbo ebe a. O nwere ihe nchọpụtara ebe anyị bi na Germany. O nwere ihu a nwere sị ka m sụọ ya n'okwu German sị jeder das hat das Recht verstanden zu sein. Ka m kọwaa ya n'Igbo, onye ọbụla nwere ikikere ka anụ amata ihe o kwuru ka ọ matakwa ihe onye ọzọ kwuru. Ọ ihe ọ na-eji wụrụ ya bịakwa n'ụlọ ikpe, ha ga-akpụta onye even yakwa ma ịnọ anya n'obodo a terechaa anya, ihe ha ga-emekwa ha akpụta onye ahụ na-asụ Igbo ka ọ sụọra gị Igbo ahụ. Even ejikwere m ike otu ahụ kwa because I'm a certified translator also, mee ka anabata Igbo asa asụsụ ha na-asụ n'ụwa niile. Tinyekwa ya ka a na-akpọ pidgin English kwa, ha nabatakwa ya. So ebe a ha nabatara pidgin English. Ọ bụla gị si na ịchọrọ sibi akpụta onye na-atapịara gị sibi pidgin English. Hello? Nọ ga ihe m na-ekwu? Yes, I know. Nwanne gaa n'iru. Biko ya nwere kọlụ batara m. So ihe anyị mekwere ebe a wụ anyị na-eji Igbo edomisa, na-eji Igbo akwụkwọ ya agụ. O nweghị ukwu ọzọ a na-ekwu ọbụna anyị na-edomisa karịkwa ukwu Igbo. Anyị na-akpọkọ ụmụaka anyị kwa na-edokwere ha mmasị ka ụmụaka n'okwu Igbo. Adị ihe a na-atọ m obi ụtọ. Igbo anaghị anwụ anwụ. Ebe ọ bụla onye Igbo gara, ị ga-amatasị na onye Igbo na ebe ahụ. Ihe ọzọ m chọpụtakwara ebe a wụ n'ụlọ akwụkwọ niile ebe a, ma ndị kishi Turkey, Spain, ha nwere onye ihe a na-akpọ Vertrauensperson. Ihe ya, that is a trusted person, onye na-abịa na-ele ndị Turkey n'ebe ahụ n'ụlọ akwụkwọ ahụ na otu ụbọchị n'ụzọ ụka bịa kọziere ya ihe n'okwu ala ha. Pụta anyị enweghị ya n'Igbo, ihe na-afọ m obi ọfọ. Achọrọ m ka m mee ihe ahụ ebe a. Jenụwarị gara aga m dara ụyọ. Biko abụ m onye Owere, so m na-asụ Owere dialect. Na-eche na m na-anụkwa nọ na ihe m na-ekwu. Ịwụ onye bekee anyị gaa n'iru. Adala m ụyọ. So mgbe m dara ụyọ, o nwere ihe ndị m wetara na chọọchị. Ha kpọpụta m ka m gwuo okwu. Ndị ụfọdụ na-asị ya nwoke ike ịchago otu ọ ga-ekwukwala Igbo. So mgbe e nyeziri m ihe a na-eji ekwu ọka, ma asụchaa Igbo niile, onweghị otu English m sọrọ n'ime ya. Ike agwa onye ọbụla. Naanị dịkwasị na o fekwele afọ 40 na-agakwa ka afọ 45 m pụrụ n'obodo anyị gama ebe a. M bịakwara ebe ahụ sụọ Igbo ahụ. Igbo na-atọ ụtọ. Onye ọbụla were otu ahụ na-enechi anụ ya ugbu a, werekwa ya kara onye ọzọ ka ọ nụrụ ihe anyị kwuru. Naanị dịkwa ana m eji obiọma na-ekele onye ọbụla nọ nga otu nnọchiri mepee space a ka anyị na-eji igwe ntị naanị ihe onye ọbụla na-ekwu. Udo dịrị nnụ. Thank you so much, Sachik. Dịkwara gị. Na Sachik abụọ ụmụazị. Sachik kwa onye nna mpa. 45 years kọpụrụ na Nigeria. 45. Nnọ nga na-agụ n'aka m otu esi kụzie m na village. Ka m wee nwede ya. Otu ị na-eche azụ kwa ọ dị ka isi Imo steeti kwa. Awụ onye Imo steeti confirm. Na-aṅụkwa mmiri Imo steeti. Emetụ ngugbo ma ga na village ga aṅụkwa more water in case m na-echefu nga m si. Hey, I'm one lady on Imo State. Nneka. Hey, Kevin Nneka. How come you invite Nneka to this space? Anyway, I'll get too late. But Nneka, na mmiri orashi na agụ ya. No, esi ofe na all after the ofe like this. No, ya mama obo na eji mmiri orashi. You so say could say. Adora, eweliwe. Adora, ka ya na-akpọ mango na Igbo. Amaro m ya. McDonald bịakwa ka eche ewu m nnọọ naanị ya eche let him down. That's just it. McDonald oroma bụ orange. Hey, n'elu akụkụ nke m oroma bụ orange.
Mango bụ mango na McDonald haba. Mango abụrụ mango nwere ihe a na-akpọ ya n'Igbo. Ma McDonald ngwanụ ikeleghị m ngwanụ ka m ji aka m kelee gị. Honorable ahụrụ gị Sacrist ahụrụ gị sa eweliwe. I think Eweliwe mango sa nwere sa. different variety because some nwere one a na-akpọ opioro, but no all a variety. So amarozi like opioro mango. God, mango. Mango bụ mango. O nwere nke a na-akpọ German mango. Emezi Igbo depends enwere ike weze olu Igbo asị gị na mangoro. Onweghị anụnụbeghị m any other Igbo name for mango. O nwere nwanne m nwaanyị nwere ike ịgwa m this thing mekwere. The thing even TV ọ macha ahịa na Igbo. He only gwara ya like this ya gwa gị the Igbo language. O nwere ike mmecha ngugbo ma ga jụọ ya sị this mangoro nwere aha na n'asụsụ anyị. O nwere ike nwe aha. Olee ihe mere ni most of asụsụ anyị na-enwe English n'ime ya. But nwere ike nọkete onye Hausa ngugbo ma nọkete onye Yoruba ga n'otu ụda English like this. Ha sụcha ihe niile ha na-asụ. Olee ihe mere ni ka anyị jidere like that? Biko no, onye ga-esa m here. Ka m tinye ike n'ọnụ na nke anụwa. Before m kwuo ife m chọrọ ikwu. Achọrọ m ka m gwa onye ọbụla nke afọgo m benefit ajụghị ajụjụ anụwa ọkwụkwọ tinyekwa okwu n'ife a. Ife nkata anụwa anyị na-akpa ebe a bụkwa nkata maka ọdịmma ndị Igbo. A na-akpa ya MONI show. MONI bụ maka ọdịmma ndị Igbo. Ife MONI mean ọ bụrụ ego. So anyị na-akpa nkata anụwa every Saturday 8 p.m. ka anyị ji ebido ya. Anyị na-akpatakwana ya aka etu anyị si akpa ya today. Kama na maka na anyị na-asụ Igbo. Afọ m na anyị na-asụ Igbo. Ụfọdụ n'ime anyị amara asụ Igbo ọka ọsịsọ anyị na-eji nwayọọ wee na-ekwu okwu na-atụ ya ka na-atụ egusi. So by the time ofu onye ga-ekwu nke ya kwụsie onye ọzọ ekwue ị na-anya oge agago. Ọ bụrụ na oyibo ka anyị na-asụ na efu na onye ijide nke ya na dịsọ tapịa ya ozugbo gafere. Mana Igbo adịchara mfe ka oyibo si wee dị. Ọ ife melụ o ji wee take so much time. Mana anyị na-eme ife a every week. Today anyị sị ka anyị discuss maka asụsụ anyị because it's foundational. Mana anyị ga na-ekwu maka ife dị iche iche gbasara ndị Igbo ka anyị wee nwee ike maka anyị ga-esi wee gaa n'iru together collectively. Ka m metụ adreesị ife McDonald's before nsa gị nwanne nwaanyị Priscilla. Biko onye wena iwe na m na-ekwu ife anụ ga-ekwu now. Anyị ga na-asụ oyibo na-asụ Igbo. Enwere reasons for that. Ọ bụrụ onye ọbụla na-aghọta ife niile a na-ekwu ebe a n'Igbo. And the major purpose anyị ji emele ife anyị na-emebe ahụ ka anyị wee nwee ike ịkpa nkata. Because ị pụọ na ụlọ ụka ma ọ pụọ somewhere afụ ndị Igbo ibe gị unu akpaba nkata. The reason unu ji akpa nkata bụ ka unu nwee ike ịghọta onwe unu. So ọ bụrụ na onye gị na-ekwu okwu ada aghọta ife niile na-ekwu na-ada akpa nkata. Amakwa m na ọ ga-enyere anyị aka mmụta Igbo ma anyị na-asụ Igbo na-aga n'iru. Mana ka anyị wee nwee ike inwe ife anọ ka o wee banyere onye ọbụla anyị ga na-etinye oyibo. That's why eji enwe ife a na-akpọ Ngili Igbo. Ọkwa na ife mere ndị mmadụ ji abụ ụfọdụ ọsị ka asụba ka atụnyekwu n'oyibo. O nwere ife ome. Ọ bụrụ na ị mara asụ Igbo ọfụma ka ndị n'ebe a, don't feel intimidated. Feel free to bring your own. Bịa come as you are. Sụọ ya ka isi wee mara ya. Because ọ ka ị na-asụ na-aga ka ị ya na-amụta. Now, ka m nyezi obele excuse. Ọ ya excuse bụ ịchọ. Igbo adịrịkwa n'izi ịsụ in 2024 in a conversation dị meaningful. Ịfụ ndị gị na ndị mmadụ na-ekwu ife a ga-eme. Ọ dịrị izi ịsụ Igbo for 1 hour. Sọsọ Igbo. Because enwere ife ị ga-achọ ikwu okwu ya adọ n'Igbo. This is one of the major challenges anyị ji afịa anyị arụ move Igbo forward. Because na Igbo enwere much use in the ife a na-akpọ contemporary world. Igbo enwere much use. That's why nje praise this boy. Nga na-ekwusikwu ya ike ebe ọbụla nwere opportunity na-ekwukwu ya Chukwu gọzie nwoke a na-akpọ Maazị Ogbonnaya Okoro. Ife afọ o mere wee dee physics n'Igbo bụ ka esi eme ka Igbo wee nwee use. Oge ga-abịakwanụ mgbe a ga-need ilu one time. Maybe a ga-enwe another show, a ga-enwe another episode of this ebe a ga-ekwu maka asụsụ Igbo in another form. Anyị akpọta ndị tinyegolo aka n'ife gbasara asụsụ Igbo, ndị na-akụzi Igbo, ndị gụrụ akwụkwọ gụọ ya ọfụma n'Igbo to masters and PhD level maybe, ma ndị dede akwụkwọ Igbo ha bịa together tinye ọnụ anyị ekwusi fa ka a ga-esi wee kpọkọta ife ọnụ ka e wee nwekwanụ ka a ga-esi wee na add the words, because language adịrọkwanụ static. Language evolves, language grows.
Even the English language that is so old and universal, and I add new words every year in the dictionary. So, the last time I added a word, a vocabulary Igbo, to from the street, I add to the dictionary in Igbo. The question is, I am a dictionary Igbo. The last time I add a new vocabulary to it, because one every day, one expand, one evolve. So the use is what makes it relevant. The use is what makes it attractive. The use is what makes us productive with it. Like science, technology, beyond entertainment. Create. For instance, gonna be innovation in Igbo, gonna be Wi-Fi in Igbo, gonna be AI in Igbo, gonna even mobile phone, gonna be mobile phone in Igbo. Amarom ya. Mobile phone bụ igwe okwu. Igwe okwu bụ telephone. HMC telephone wakpa atọ. Nke a bụ street language. If na chịkọwa ebe a bụ na ị na-anya fụ na ikwu one word in English or nwee many other words. This specific. I need inwe Igbo ka ọ dị that broad. Or they very, very broad. So, or dear ụmụaka, because ụmụaka na-azụ na-amụta oyibo na school. And find out from oyibo nwere different words for different uses. So, all easy to just share the thing. Mana beza n'Igbo, okpukọtasị ọnụ, ọ dịka ọkpụkọ. So, ọrụ a ga-alụ na asụsụ Igbo karịrị akarị. Enwe ike mepee ọfụma, ọbanyesịa na ome ife niile gbasalụ ndị Igbo, gbasalụ mmadụ. So that onye ọcha bịakwa n'ala Igbo, ọmalụ ka ọ ga-esi wee ife ọbụla ọma, ọmalụ ka ọ ga-esi wee tinye ya n'Igbo. Fama mụ ya. Onye ọcha ekụzila anyị ife n'ala Igbo now. Ife ọma, ekụzieli ya Igbo. Ọ ga-afụ na Igbo nwere limitations. Mamụ na wata ife na-ekwu. That is what I think. So, ọ bụrụ na anyị ga-emenwu lute ebe ahụ anyị ga-abịa lute nwee ife dị ka institution for Igbo language development, something like that. Or enwee a body ife aba aka ọlụfa na-enebanye anya n'ife gbasara ndị ife gbasara asụsụ Igbo and develop ya na-aga. So before I add ya one word, I use get for some time or they popular, or they accepted, then enene ọfụma malụ ka a ga-esi wee afanye ya malụzie mmiri na ga-enye ya ọbana dictionary. Eme ya announce or put on internet. Now this word I believe official word now. Just the same way we have, the word Google, as at 15, 20 years ago, it wasn't a word. But now it's a word in the dictionary. There are so many other words like that that came from the street or came from a brand. Nakatazia or was a word. So I didn't go so many slangs not official yet. Open that kind of organization, serious organization. If you like a what new words or we can say for Bolo Kemaru Twitter space or so much. As a only about zero fee found, then we see about a war official. More feel na eme nwa ife a etu a ọ ga-enyere anyị aka mee Igbo ka ọ wee dị very attractive, especially for ndị gụrụ akwụkwọ ka anyị aligokwa onwe anyị na oyibo adịrị important because anyị nọkwa n'ụwa ahụ anyị nọrọkwa n'ala Igbo sọsọ anyị na-agagharị ị ga-eje mee business na China, mee na England, mee na America. In fact, the more languages you know, the better for you. Mana nke gụnwa bụ the foundational one. Asị m ka m njọs wepụta this perspective ka anyị nee ya anya so that ụbọchị ọzọ anyị ga-akpa nkata maka asụsụ Igbo ka anyị wee nee ya from this developmental point of view. Unewekwana ewe na nna asụ Igbo ebe a because amụrụ ka m ga-esikwa ife ndị a na-ekwu n'Igbo now. Amụtara m Igbo that much but na try m. So otu a ka ọra m n'ọnụ na nke ajụjụ anụ nwa ajụrụ now ka anyị gakwa njere onye ọzọ Mike onye ọzọ kwue ngwa na Dora. Adora on here? Adora. Okay. Ngwa ka onye bụ the next speaker? Ichie Ome. Okay. Ndị be anyị daalụkwa ụmụ akwụkwọ ọka bụ mbọsị ụtọ. Biko chelo biko. Kedu onye na-ekwu biko chelo? Ka ndị ekwubekwu go the first biko ewe n'iwe. Kedu onye bụ next kwesịrị ekwu? Ọnwụ nche ekwu ka nalụ ụla o time mụ na abụlụ na bụ amụ m anya since awọta ngwa kwuo na
Well, 2 minutes. Well, 2 minutes. 2 minutes. Daalụ. Ihe nche ekwu bụ na nke mbụ bụ na ọ nwere ihe brọda guy zụtara kwuru dịka ọ sịrị onye kwuo okwu sụọ Igbo ebutuo ya. Anyị meriela awa anyị chụfụ ndị mmadụ ịghọta ihe megburu mma maka a na-akpụ ya okwu aka bụ mbọsị ụtụtụ anyị siela ahụ merie onye bata sụọ Oyibo ịpatu onye echi na ya na-abịazi ịghọta so ele ọka mma na ọ na-anwa onye abata na-emi emekọta ọmali alị mụ nwa na ọṅụ mbele na anara m aba spesi a na-asụ Oyibo ihe ndị jiri aba na mma mara asụ Oyibo achọghị m ịmụta ya ọdụrọ m mkpa olie njem ejere nya achụ ego so mana anyị nwa na nwaanyị na-achụta acha obere Igbo ele ji maka ya maka onwere onye emekọta mmadụ weli Igbo karịa ụka 2-3 minutes ibe asụ ya nye Igbo ọdịrọ possible maka na asụ Igbo ezuru ezu iwe ya ekwu n'ije nwere ike iwe ya ekwu n'ere ike nnọọ ihe ga-eji nwayọ wee na-eme mana ọkwa ama asụ anyị ịmana ọnwa ụfọdụ na-aghọtara ya n'Igbo ụfọdụ si n'Igbo anara ana nwere ọsị n'Igbo na ana onye ọbụla dị proud na ọ bụ onye Igbo nwere ọ ga-abatasị n'ọdụrọ fight ọnwa ndị na-achọzi sef na ka ha bụrụ ndị Igbo nọ ya na-ekwuba asụsụ Igbo ka anyị na-ekwu kwuru na-aghọta ihe dị iche n'ihe a na-ekwu ọ bụla Igbo asụsụ Igbo ka anyị na-ekwu maka ya anya se elo ji wee gbatakwụrụ ụwa ndị be anyị ka anyị na-ehusu spesi n'ụwa ọkalịka sef ọnwa ụbọchị anyị eme competition ọbụna ọnwa ahụ mgbe anyị na-eto eto anyị na-emecha ma gwam ma ụdị ihe dị iche iche a na-emecha n'ala Igbo ọya agba onye win onwe ihe nwe prize onye eji wee na awụlie na-akpụkọta ka esi ịnụ gị ya awụlie na-akpụkọta ndị mmadụ nso maka na abata ahụ mgbe anyị ihe nna gwa anyị na-emebi ebufọ na ọ na-emechazi akwụsị ime amị host space abata host gwam na ala Igbo gwa m ihe bụ nke tụọ inu ịtụọ kọwa ọ dịsị na-emecha anya onwe ndị win enyere prize ị na-anya ndị mmadụ anawa anyị riri n'ebe nọ na aka achịkwatachala ndị Igbo riri n'ebe na-amala na oge aga tam ga-agụgwọkwa ịkpọ nsị gwa m nwaanyị ọma hụrụ n'ụzọ enwe mma nji egbu ya mmadụ nọkwana na-akụziri enweghị ekwesịrị enwekwa onye ekwesịrị gwa m osisi ọma hụrụ n'ụzọ enwe mma nji egbu ya ozugbo ebidogo already ọ na-afịụ n'arụ ọ ji ekwu asụsụ ọ ji enye ansa ya okwesị ịza ihe okwu nwaanyị abụọ ihe ọjụụ na mana ọ ji ebu ụzọ nye ansị ya nwaanyị ọ jụtara ya ọfụma mana ihe chọrọ ịjụ gwa m osisi ọma hụrụ n'ụzọ enwe mma nji egbu ya ọ ya bụ nwaanyị efu ikwugo nwaanyị ikwugo ya n'already anụ ya nọ nwanne m onwe ya ọzọ ikpo ife ikwuru amaka actually anyị ekwukwokwa ife a na anyị ga-eme ya na anyị ga-ebido nwebe ajụjụ a ga na-ajụ mana ọ bụrụ just inu ọ ajụjụ nwelu strong ife a ga-amụta ajụjụ onye ọbụla amụta ife fam ajụjụ afọ a ga-ajụ mana anyị emetekwa prize na ya o anyị ga-enyekwa mmadụ prize ndị Igbo anyị nidoro prize ekwesịrị ime asịsị ya sef ejikwa ilu ugbu a amụta ọtụtụ ihe enwere ike sometimes etinye inu o nwere ife ọma inu amaka mana anyị nwekwa prize a na-enye anybody onye chọọ ịsata akwọọla ya aka ịsata akwọọlụ gị aka anyị na-eme give ndị Igbo na-eme give away anyị na-emekwa give away bụrụ ndị nyem mba anyị na-eme ife ahụ ebe a anyị bịa ka anyị mụta ife onye bịara ebe a ka kee o win ya efe o nwekwa ife ọ ga-enweta ka anyị gwakwa gị n'eziokwu but ife ga-ewin bụ infọmeshọn inweta infọmeshọn anyị were ya rụọ ọrụ anyị edozie ebe anyị ka ọ wee na-aga biko ka anyị jee na the next person but anyị na-anagba donation unu chọọ ime donation anyị na kesi nwanne m nwoke kie
ndị be anyị ekene m biko nụ nke onye chi nnọọ ya zere nnọọ. Okwu a kemgbe m na-etinye okwu ọnụ, anọ m nọ n'akụkụ, anọ m n'iru ọnyanwụ ududo na-arụ ọrụ, mana wụrụ ntị nke ọzọ na-egere ihe m na-ekwu dị wee masị m nke ukwuu. Ka m sị ka m dobekene ihe m na-eme n'akụkụ ka m tinyetụ ya ọnụ. Eziokwu, ihe bụrụ na ị jụọ m kịta n'uche nke m, ma sị gị na asụsụ Igbo nwere otu o si adazi, ọ na-adazi nganga, ma sị na ọ na-adazi ka ihe na-eju oyi eju. Ọ bụrụ ezigbo ihe ka ọ wụ, mana ndị Igbo si na ụbọchị onye tetara ụra ọ wụrụ ụtụtụ ya. And ọ ka mma kịta anyị kwadogoro ka anyị were ụtụtụ, anyị were ehihie wee chụwa ewu ojii. Ọ ya na anyị ga-achụta dị ewu. So isiokwu anyị amaka, mana ọ bụrụ na ị jụọ m n'uche nke m, otu nwa anyị bidogodiri mebe ebido ebe anụnwa otu anyị mụọ na-ekwu nke m, nwa na-ekwu nke anyị niile anọdụ ebe a kwukwu ya, anyị niile na-anụ, anyị amalụ ya. Maka na ọ bụrụ na ịma ha asụ Igbo, ị ga-emedebe ịbịa n'obodo ndị na-asụ Igbo nso, ịnọdụ n'akụkụ. Ọ bụrụ na onye nwere ndị oyibo Igbo onye ahụ na-apratisi otu a ka ị ga-esi mata. Mụ na onwe m ga-asị gị na m ga-ata onwe m ụta, because ọ bụrụ na ị na-anya mgbe m nọ na praịmarị ma sekọndịrị skuul m na-agụ Igbo ọfụma. Ụmụ akụkọ edemede niile ma ejije eji m Igbo atari ha niile atari. Ọ bụrụ na ị bịa n'ebe m na-awụsa akwụkwọ ebe a, aka m nwere ọtụtụ ejije eji Igbo dee. Ama m ka m si agụ ya nka mgbe ahụ, the same way m si agụ Igbo ka m si agụkwa ya. Ọ bịa mee m mgbe ahụ like Igbo m niile a na-adaga sarasara m, mana ọ dịzịa m ka amaghịzị m ihe mezi na ọ dịzịa m ka ma bịazi hapụpazie all those things. So ọ na-eweta tukwu m obere, because na I think nwanne ya ka m ji devunite akwụkwọ ahụ. Ofuke n'ime akwụkwọ ndị nke m kpojuru ebe a nwasị ka ngụba mfụ na ọ na-azị aba m n'ọnụ otu o si abavu m mgbe ahụ m na-agụbụ ya, the thing weta m. Mana at least tata na m emegigo ụbọchị na m ebidozi ya, weda m ọchọ ebe a chọrọ ka mgba ma mana chi azụ otu ahụ si agụbụ Igbo. So ọ ihe dị mma m, like ebe m nwa na onwe m na-arụ ọrụ, anyị soro ihe ndị na-arụ ndị nka. Ịbịa ebe m na-arụ, anyị nwere Chinese, nwee India, nwee ndị Amerịka. Mana irute n'ime eme ha, onye ọ na ha nọkọta, especially ndị China na India. In fact, ndị India na-ada ezo nke ha ezo na ha nwere nwa ha na-ebukite ọgwụ ha. Ha bịa akpọrọ nses ujo dịtị na-eshie ndị mmadụ afọ, na-eshie anyị afọ, amana ha nọ n'ime ọfịs. So ihe m nwa mụtazi kịta azị Friday, enwere m akwa isi agụ, enwere m okpu ndị nze nwa na-ekpu ya eje ọrụ. Ekpukọta mie mmadụ na-abụọ, nke onye Amerịka na nke onye India n'ebe ahụ si enyego m ego ka m gotere ha n'Aba. By next week ka m ga-etere ya na tebụl. Ha sịzị ka anyị kpuwezie okpu ndị nze. M na-agwa gị maybe ọ gwara nke ọrụ next week m ga-ese ha foto ka m post oku n'ofu. Gọdanyere ya na-akpọzi m chie n'ọfịs, and ọ na-agbazi m ụgba. So ya mezie mbịazie dịtị mezie m kịtazi, enwere ike mụ na ha na-ekwu okwu, agaghị ama mma mgbe m bido sụwa Igbo. Ọ nọkọta nke ọzọ si Nelson, anyị dịka ya n'Enugu, anyị na Anambra. Ụmụaka m ga-echeta na mụ na ndị agha na because ọ na-ahụtakara dịkarị na-ewe ebido sụwa Igbo. Mana ọ ihe dị mma ka ọ, because o nwere consciousness na-egre. Ma mgbe mbụ ụjọ na-atụ m, because m ga-asị ụdịrị ebe anụnwa m nọ kịta ma m ka ọ ga-aga, mana afụgo m ka ha na-eme nke ha one day wee yiri akwa ahụ wee bịa. Ụfọdụ dachidere m ego, at least enwetara m $100 that day in office because na iyi m akwa. And the thing fit m ọfụma, nnenete that picture kịta, the thing na-enye m obi aṅụrị, because eyi m nọ banye wite okpu mbute ebe a, ndị a na-aṅụrị, ndị a na-amanye elu ka si na o nwere ihe ọzọ afụ ya because ihe nyite ọha ụtọ. So ọ bụrụ ya
ihe ọzọ nchọpụtakwa na iji asụsụ Igbo anyị wee na-akụzi ihe, especially n'ebe enwere ihe gbasara nka na ụzụ, ụmụazị na-aka aghọta ya, maka na enwego m ọtụtụ oge m ga-aga mee nkụziri ma ndị sekọndịrị, even na Uniport enwego mgbe m ji ebe a ga-mere ihe gbasara na ihe ndị oyibo na-akpọ renewable energy, so ejego m ebe ahụ kụzie. Mana ihe nchọpụta na ọ bụrụ na iwero asụsụ bụ unu especially n'Igbo wee sụba kụziwe mụnwa na onwe m, ọ dị m kọ na-aka m mma, like enwe different styles eji akụziri enwe ịfụ na ọ dịka ha na-aka aghọta ihe ị na-ekwu. Mana ọ bụrụ na ịsụbaza supri ụmụ ụtọ ga-abụ ịsụtazi anya ọ dịka na ị na-agbagwojuzi ndị mmadụ anya. So ịjụọ m, I think na ọ ga-aka mma ebidogodi ekịta anyị bidoro anyị emebe dị awareness, onye ọ na-ebido wee marụrụ ya. Otu ahụ ka ọ dị. Ọ na ihe na-agba m anya mmiri na ọ na-awọwụ na nna mfụ ụmụazị nọ n'ụlọ, like the other day ka nna rụrụ ụlọ, mfụ nwa nwanne m nwaanyị ka ọ bụ ịbịa gwara ị na-asị m brother welcome, how are you? Like na-anụ ka ha na-asụ ya, the thing wee m iwe mụnwa nwee ụja m gbakọrọ nsị onye ka ị na-akọ ịmara otu esi asụ Igbo nke unu nọ n'ụlọ ebe akpọ m nne esi ya gịnị, ọ bụ na mkparị dị ya unu kwụsị ya nke wụ na gị na nwa na ebe a nwa si ebe nsi jeche nata isi m na ọ na ha agụ oyibo masị na ndị oyibo ife ebe a ka okwu nọ wee bido. So even the thing meruo na ma akpọ dị esi ya na-ekwe na nwa na ọ bụrụ na o jee n'ụlọ akwụkwọ na ama m ọ ga-amụta oyibo ebe ahụ. Mana ọ bụrụ na ịkụzi ihe Igbo ebe a, onye ka ọ ga-awụ mmadụ ga-anọdụ ebe mmadụ aghọrọ ofeke ofuo. So biko ka anyị lebe na ya anya bidogoro na famili anyị, ile anya na n'ihu na Twitter ebe a anyị ga-afụ nwaanyị ọcha ihe ọ na-eme ọ dosi wee fọt ka ọ bụ biko amụọ nwa anyị vụrụ Igbo sụgharịa at least ọ bụrụ na skuul ebe ahụ nwere ike ọmụta oyibo, mana ị gaghị amụta Igbo n'ime ụlọ akwụkwọ ebe a na-agụ akwụkwọ. So ndị be anyị daalụnụ ka ọra m n'ọnụ otu anụ. Unu anụghị ya, anyị ekwukwa n'okwu for 3 hours 22 seconds. Anyị ekwukwa n'okwu nnukwu na okwu a aga n'iru, mana ọ ma aga n'iru n'abalị a. If I ga na-eme every weekend, so we'll have to save time for the next one. Ọ makakwa n'okwu a maka mụ ameli enjoy maka asụsụ Igbo. Unu anụgo ya onye chọrọ ịmụta Igbo, enwere many ways to learn how to speak Igbo. Enwere meeting ebe ọ bụla ị nọ na Nigeria, even n'obodo oyibo a na-enwe union ndị obodo ugwu. Unu jee meeting ebe ahụ a na-asụ Igbo. Ọ bụrụ na o nwere ọzọ ife ọzọ ị chọrọ ime ebe ahụ ịlaike ya bụ na ị na-anụ Igbo, solofa na-asụ Igbo, ọ na-enyere aka. O nwekwa many other places. Jee na YouTube ị ga-afụ many people na-eme show bụ nke a na-asụ Igbo, ọ ndị na-akụzi Igbo solofa wee na-amụta. Ife dị n'ife a bụ na ịchọ ịmụta ife ya amụta ya, just like ndị na-amụ ka esi eme Scrum, ndị na-amụ ka esi eme cyber security. Ife onye ọgbaba n'ịntanetị, ọgbaba na Coursera, whatever, gaa mụọ ya. Otu a ka ọ dịkwa na language gị, ọ kpọọ ife mkpa itinye uchu na ya, ịghọtago. Ọ wee bụrụ ya anyị ga na-ediscuss ife dị iche iche maka ọganiru ndị Igbo. Okwu a ga-ekwu erika, there are too many topics to discuss, like ọ kalịrị akali. Sometimes ya marụ nke ga-ebu ụzọ nke ga-ebu ịbịa ụzọ, mana fa ga-abịa. So unu ga-etinye anya, just tinye anya na Twitter na-ene anya maka next week. Ife anyị ga-akpa next week na-abịa, ọ ga-adịkwa interesting like this one, mana ọ ma bụzi asụsụ Igbo. Next time anyị ga-ekwu maka asụsụ Igbo, a ga-akpọta ndị a na-akpọ expert na the field ka abịa tinyeziela anyị the professional touch to this, ka anyị wee marụ ka a ga-esi wee move way far forward, because the major purpose anyị ji emerụ nkata anyị na-akpa bụ ka anyị wee nwee ike ịga n'iru. Ọ maka ọganiru, nwekwa ife ọzọ. Ọ bụrụ ka anyị just bịa kpaa nkata onye ọbụla naba, na ka anyị ga-esi wee forge ahead collectively maka ndị Igbo, maka na ike anyị nwere erika. Anyị bụ ndị Igbo, anyị dị too much. Ị na-anụ ka Flavor na-ekwu ya, ị na-anụ ka onye ọbụla na-ekwu ya, ife anyị ji erika, mana anyị pịkọtazi ya ọnụ, kpụkọta ya ọnụ wee gbaa ọfụfụ, sie ike, buo ibu, wee nwee ike ime ife ọbụla anyị chọrọ. And n'ịsụ Igbo bụ one of the ways to do that, because ị na-asụ Igbo fụ onye na-asụ Igbo, onye nke ọzọ na-asụ Igbo, onye nke ọzọ na-asụ Igbo, enwe a form of connection, ọ dịkọta ọnụ. So ị chọọ ikwu ife ị chọrọ ka ndị mmadụ nwee ebe ị na-ekwu ya, maka ịnọ na mba, maka ịnọ n'ebe ọzọ, ekwuo ya n'Igbo, gbapụdịtị n'Igbo. Gị na onye gị na-ekwu akpa nkata mụọ amụ, nwụrụ onye gba ife n'Igbo, ọ gbasara onye ọbụla, gị na nwanne gị na-ekwu okwu, ịghọtago. This brings us to the end of this conversation. In fact, I don't even want to follow the protocol anymore because Oga got too much. I'm very sorry that we had to take this long time.
because all Igbo ka anyị na-asụ and Igbo na-take a lot of time. A na-achị tali okwu atali sie ya ọfụma mana okwu niile onye ọbụla kwuru ebe a maka ọsọ ka m ana m na onye ọbụla n'ebe a mere enjoy. So ọ bụrụ na ị laikere ife anyị na-eme oluwe next Saturday kpọrọ ndị ịma ndị ya dị unu ndị bụ unu ndị enyi gị ndị Igbo ọbụla ịma chọrọ progress ka fabia solo anyị nkata anyị na-akpa ka anyị wee na-akpa ife a na-aga n'iru oge na-abịa mgbe anyị ga-akpọtakwa ndị professionals etinye ọnụ ewetawala anyị some expertise to ife anyị na-ekwu because ife anụ ebe ọ yeje anya marọ mana ka anyị wee nwee ike ikwu okwu together wee nwee ike ịchọta ife anyị emelụ maka ala Igbo ọkwa na ala Igbo ka anyị na-emele ife anyị ka anyị wee nwee ike ibild nke anyị build ya together wee nwee ike inyere anyị aka ka ọ wee baala onye ọbụla ọbụla ọ baala ụfọdụ rapụ ụfọdụ ọ baala onye ọbụla nata ala Igbo dị very happy ịnatala ala Igbo. O nwere ife nchọrọ ikwu before anyị mechie ebe ọbụla ifuru ebe onye Igbo na-eme ife maka ndị Igbo kwado ya. It is our responsibility. Ebe ọbụla ifuru onye Igbo na-eme ndị ọsọkwa ya bụ na ebe a na-ama njakịrị were ya na-akụziri ndị mmadụ ife ọbụla ebe a na-eme kọmedi na-promote ndị Igbo ọbụla ebe a na-eti egwu na-epromote ife ọbụla na-epromote ife gbasara ndị Igbo kwado ya otu ọbụla isi nwee ike ọ bụla ego ka ị nwee nyefa ọ bụla post ka ị ga-epost ọ bụrụ kwanụ retweet ye ọ bụrụ ikele ndị mmadụ ka anyị na-akwado ife ọbụla bụ ife ndị Igbo na-eme ka a na-akwado ife ọbụla anyị na-eme. This is how we are going to grow. Ọ dị ka ijele n'igwe beyond where we are now. We will see again next Saturday. Ya gaziela onye ọbụla n'ebe. It's the Money Show. Maka ọdịmma ndị Igbo.